Такс. Ну, запустил. Заново на ютубе. Ну, там новая трансляция создалась, естественно. Теперь давайте разбираться, что нам качать вообще. Я хотел настройки включить и посмотреть крупный интерфейс. Тут можно включить. Интерфейс. Крупный. Вот, это поинтереснее вроде как. И думаю, что-то случилось. Да, там лагало что-то у ребят. Я попробовал перезапустить просто. У нас уже изучено что-то. Парное оружие мы можем выучить. Так у меня же есть. Увеличивает максимальное здоровье. Увеличивает концентрацию. Лидерство. Что оно дальше делает? На некоторое время накладывает эффект на указанное здание. Рабочие, приписанные к этому зданию, собирают ресурсы быстрее. Ага. Ремонтирует указанное здание. Проблема только на телефоне с ютубом. Ну, видимо, какие-то глюки на ютубе есть. Снижает стоимость всех покупаемых вами товаров. Фига себе. Дает ауру, которая увеличивает сопротивление. Да, у меня тоже YouTube лагает. Я буквально вот неделю назад рассказывал тоже. Но я на всякий случай попробовал перезапустить, может лучше будет. Не, давайте ему ветку ярости качать. Увеличится урон от атак на 10%. Либо по восстановлению концентрации повышается, если здоровье ниже 50. Это не особо нам нужно сейчас. Тут дальше круговой удар открывается. Вот это топ-тема. А это что такое? Увеличит урон, наносимый человекоподобным существам, если цель гуманоид. Если цель гуманоид. А часто ли мы будем драться с гуманоидами? Я не знаю. Ветка дисциплины. Наносит огромный урон зданию. О! Это можно прибегать, базы ломать просто. Это топ-тема. Можно взять призыв к оружию в будущем. Так, ну ему точно силу качаем. С этой прокачки можно сразу скачнуть далеко. Это очень удобно. Ладно, давайте возьмем уязвимые места, потом разрушение. Так, магичка, она у нас хиллер. У нее изучено просто исцеляет всех союзников, кроме нежити в небольшой области. Ой. Также есть обвинение по нежити. Щит тиары. Существо получает эффект 365 урона поглощает. Неплохо. Проклятие. Угу.
Исцеляющие способности требуют меньше концентрации. Это топчик, кстати. Сколько она сейчас стоит? 12. А у нее 50. Ну тут потом просто откроется он. Не, это надо вот это брать. Тут ничего думать. А, у нее еще левелап, что ли? А, и это. Точно. У нее характеристики от силы воли зависят, поэтому ей качаем силу воли. Это наш танк, да? Сейчас мы ему делаем 9 выносливости. И качаем. Агр может. Давайте агр. И он может надеть шлем. Ой, ля, красавчик какой, смотри. Я не знаю, Дерек. Ух ты, нифига себе имба какая. Увеличивает скорость атаки в области. И открывает эту область на 10 секунд. Либо первая помощь. Какая помощь? Скорость атаки. Тут думать нечего. Yes. Orders. Of course. What? Так, сохраняться как F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11? Нет, вообще ни одна. Yes. Locked. No way we're getting through here. Can't we get the workers to build a battering ram? Sure, brother. With luck, it'll be finished right in time for Isamo Tahar's coronation. We don't have that time. There must be another way, so let's take a look around. Мы знаем про другой путь, он снизу. Какая она красивая, я прям не могу вообще. Подожди. Look, there's a path over there. You're right. If we're lucky, that one leads into the fortress too. И как это работает? Типа вот так? А, ну ему все равно туда бежать надо. As you command. Oh, this will be fun. Commander. Amateur's work. Go. I'm ready. Commander. Командир? tell. What, sir? Yes. What's the story? Не сорвитесь, мы на хардкоре играем. Whose lands were these? House Vestel, a minor house loyal to Iskander. The house's patriarch and his wife got taken by the red fever, and they didn't have an heir. Interesting. Fine. Commander. Крепость очень красивая, прям вообще. Блин, может интерфейс уменьшить What is все-таки? it? Stay alert. I'm ready. Как лучше? С уменьшенным интерфейсом? Или стандарт это, или с увеличенным? Не, по-моему, так все-таки органично. Let's go. Did you say something? Yes. Нифига там толпа. You got it. That way? All right. Shit, they got through. 2 arms! Made up your mind. Get ready. Это маг, что ли? Commander. What is it? Charge! For the queen! Yes. Get Did you ready. say something? Orders? What? Commander. Orders. Ядрить как больно. Onwards. Очень больно. Ау! Please take them down! I need help! Huh? Такому жить меня не готовило. Fine. On your feet, soldier. We're not done yet. А! That way? Somebody! All right. Understood. Ну, хардкор. For the crown!
tell. You got it. Charge! Что-то я думал, герои неубиваемые мои. How do you like that? Fine. Жесть, меня напихали. All right. On your feet, soldier. We're not done yet. Благо, хоть воскрешать можно. Stay with me, will you? We're not done yet. I'm ready. Help me, somebody! They killed one of our heroes. Нет! You got it. Стражник к нам сунулся. А! Fine. Yes? Фу. Слушайте, реально хардкорная. Did you say something? Blazes, get up, will you? Right away. Orders? Commander? Ядрить. Did you say something? Oh, this will be fun. Придется микроконтролить, похоже. I'm ready. Huh? You got it. Yes? That way? All right. Commander? Made up your Let me mind. take a look. Так, тут два рыцаря еще. И какой-то медик. Ладно, ждем. Тут мои бегут бойцы. Ой, нет, этих мне не надо. Pray tell. I'm ready. Commander. А тут у нас что? А камеру тут можно вертеть? На альт она не вертится. Did you say something? I'm ready. Кто не знает? А, во. Колесико и контрол. Можем тут пройти. Commander. Офигеть. И камеру крутить можно. I'm ready. Commander. Не, эта игра, конечно, топчик. Orders? What? Hit them where it hurts. Commander? Open fire. Pray tell. Did you say something? Рыцари вообще очень круто выглядят. Куда вы? Куда вы побежали, глупцы? Yes? What? What is it? Commander. As you command. Made up your mind. I'm ready. I'm ready. Все, теперь пошли. Did you say something? Commander? Knock. Aim. Fire. Yes? Pray tell. I'm ready. Так, сундук тут есть. Пойдем заберем. Мага-преступника такая рава. Ну, это со стороны... Как сказать? Да видишь, какой у него замок крутой? Видимо, он не такой простой. Длинный меч. 106. О, это нашему главному... А, ему нельзя оружие менять. Тогда, может быть, Ансельму? Палец 81, 85. Ага. Ага. То есть там, понял. Huh? Типа урон другой. What? Did you say something? Yes? Всё, увеличиваем нашу армию. What is it? Commander? They won't know what hit them. For the queen! What? That's all? I'm ready. Yes? Commander? Yes. Did you say something? Order. I need help. Вот, обилочки пошли. Did you say something?
Не забываем лечить бойцов. I'm ready. Take them down! I need help! For the queen! И баночки, и баночки. For the crowd! I'm ready. I'm ready. Не смог вспомнить пароль от Твича, не могу комментить. Orders? Ну, пипец. Did you say something? That's all of them. Now where's that traitor? Good question. I'd wager they're inside the fortress. With a bit of luck, they haven't heard the fighting. Irrelevant. Let's find them. Let's find them. Они внутри крепости? Commander, pray tell. What? Ну, погнали. At your command. Huh? Charge! Did you say something? Yes? Джаггернаут 3К хп. Это что за тип вообще? What is it? Нифига тут враги жесткие. What's that? That must be it. Good. We'll go in alone. Sir? If we march in with an army, we might as well tell them we're coming. If we sneak in instead, we might still have the element of surprise. Won't we be outnumbered? I doubt it. We should have disabled most of his men by now. Correct. Let's move. Elmund Vastal, Duke of House Vastal, was always said to be an eccentric, an artifact collector with an interest in Shaper culture. He was patron of many excavations in Iskander, the last one performed right below his own castle. With his lands left deserted, the caverns below the fortress are as enigmatic as they are dangerous. Isamo Tahar could not have picked a better hiding spot. Долгую игру выбрал для прохождения. Да я думаю, она не очень долгая. И вдрить там. Did you hear that? Must be Да. the troubles you mentioned, Carpal. Whatever it is, it plays into our hands. They won't hear us coming. Commander. Так, ну погнали. Undead! Андеды. Сопротивление к колющему у них. Понятно. Of course. Там лестница светилась. Ну, так мы еще выйдем туда, не переживайте. Мы туда еще вернемся. Опа, боевой молот. Нежить. Общий термин, обозначающий умершее существо, случайно или намеренно возвращенное к жизни магическими средствами. После вспышки кровавого жара случаи появления нежити участились. Большинство людей опасается нежити, но есть и те, кто испытывает к ней болезненный интерес. Жрецы Нора верят, что ходячие мертвецы служат их хранителю, а ученые и алхимики изучают этих созданий в надежде открыть секрет вечной жизни. Понятно. Так, с молоток там какой-то стильный, модный, молодежный мы нашли. Ну да, он вообще конкретно круче. Ой, как выглядит классно вообще. Made up your mind. More of them. Tiara's breath. What is this place? A graveyard?
Здорово, Алик. Да, это стратегия с примесью РПГ. Huh? Make it quick! Charge! Причем очень интересная игра. Help me, somebody! We're clear. Ух, не Sir, успел. do you think this is Tahar's doing? Necromancy? Possible. He's a black mage and he has plenty of material to work with down here. Why? Well, when the red fever struck this region, they had to bring the corpses somewhere to prevent the plague from spreading. This is the place. Eerie. Еще и щит нашли новый. Бертран? Нет, не Бертран, Ансель. 4 ловкости надо. Ну, Ансель, ну ты нубас. Ладно. As you command. Fine. Easy. Acknowledged. С какой любовью локации сделаны, прям чувствуется. Charge! И упокоенный маг. Аватарочка красивая. For the crowd! Спылы не жадничаем, естественно, кастуем их. Сокровища Эо. Yara is this place? What are these stone heads? Арбалет. That's a good question. Maybe there's a reason why Tahar picked this place for his rebellion. Не знаю, Дерек. Не пробовал. Даже. Ага. С арбалета у нас стрелять можно. Разве что Ансельму дать. Мана через реген или отдых? Мана сама регенится. Выкопанные глыбы, изготовленные из странного камня. Он гладкий на ощупь, как отполированный алебастр, и к нему не липнуть ни земля, ни мох. Двуручная палица. Много урона, но нам нужен танк. Of course. Onwards. Take him down. I'm ready. Yes? Так, пойдемте еще на сайт-квест. You got it. Let's go. Спасибо за фоллоу. For the Queen! Пробужденный рыцарь. Надо сначала шваль убить мелко. А будет на него кровотечение работать? Кровотечения нет, но урон работает просто. Yes. Orders. Yes. Make it quick. Understood. For the crowd! По контролю тут еще надо в этой игре.
Еще один шлем такой же. Onwards. Здорово, Снегирь. Take them down! The voices are getting louder. They must be further down the caves. Charge! Ай, бахнул. Blazes! I need help! All right. As you command. Orders? Да, есть 4Х стратегия по этой вселенной. Так, ну ждем, пока тригенимся. Сейчас давайте пока еще ждем, посмотрим и на быстрое сохранение. А нет такого. Понимаю. Значит, ручками. Fine. Ух ты. What was that? Blazes! Intruders! Open the portal now and... For the crown! Easy. For the queen! Get А чё маг такой жесткий? 2К хп. Charge! Охренеть. Здесь все нормально? Нормально. Acknowledged. А там не сломленный стоит. Commander. Take him down. Надо пойти сломать этого ишака. For the queen. А белки там кастует. Стример опытный вернулся. Нейтрализующая склянка. Вызывает эффект немоты. Опа. Какой мы берем? Let's see. Let's see. 360 голды. Huh. Interesting. Это что такое у нас? Камни всех размеров замывают воздух, делают пару кругов и растворяются без следа. Какая-то защитная магия, вероятнее всего, дело рук магов Тахара. И кольцо нейтрализации. На резист к магии. Это тогда главному герою, у него вообще плохой резист. You got it. As you command. Здорово, Либор. Нет, не проходил, только Soul Harvest. Stay alert. Yes. All right. А вы там что, в DLC долбитесь все? Yes. Make it quick. Charge! Help me! They killed one of our heroes. On your feet, soldier. We're not done yet. Здорово, I need help! Андрей. Мне игра нравится. Если бы она мне не нравилась, я бы не согласился на ее стрим. Вот. А, DLC только в 9. Соло Харвест мне очень понравился. Я прям кайфанул.
Мне только Fallen God не понравился, потому что там надо читать диалоги, как будто ты дурачок. Ой. Of course. Acknowledged. Oh shit. What the heck is that? Doesn't matter. Привратник. Just kill it. 375 хп, опаляет всех вокруг. Резисты дичайшие. Иммунитет к немоте, к отбрасыванию, к заморозке. Pray tell. Ну, поехали. What is it? Бляха-муха, ты куда подошел-то, дяденька? Yes, I'm ready. That way? Еба! Yes? Orders? Commander. What is it? Understood. Huh? Get ready. Pray tell. Stay with me, will you? We're not done For the yet. crown! Yes? What is it? Charge! Take him down. Commander. Yes? Make up your mind. Yes. I need help. Take them down! Подожди. Мне нужна кнопка стоп, чтобы он стоял. As you command. Держать позицию, в смысле. I'll hold the line. Yes. Ага, это W, я понял. Yes? Fine. That way? All right. You got it. That way? All right. Fine. I'm ready. Huh? Pray tell. Commander. Orders? I'll hold the line. Orders? What is it? Easy. I'm ready. Yes? Yes. What is it? Made up your mind. Make it quick. Pray tell. Huh? Order. Right away. Я вообще в шока. Что за пись? Stay alert. Здорово, Владимир. Kill it, goddammit. Tahara's getting away. Да пойди убей его сам-то, алё. Умный, что ли, самый? Yes. Understood. Made up your mind. Yes. А, это нарисована область, а ударяет не по области. Обманщик, что ли? Yes. Will you? Жесть. Да, это, слушайте, это прикольно. Huh? Это прикольно. I'll hold the line. Of course. Stay alert. Это РПГ, ой, стратегия с примесью You got РПГ. it. Right As away. you command. Управление здесь удобное, Амен. То как надо. Все продумано уже умными людьми. Ой. Да, микруху потренируешь. Базара 0. Так, и что тут происходит? What the? Stop him! This is just the beginning.
no! А куда она втопила-то Ansel. так? Anselm, Sir? get a healer in here to take care of your sister. She's dead, sir. And get a mage. Maybe he can track where that portal led. Wait, General? what? I think this one is still alive. Wonderful. A treacherous traitor. Remove that sack. I believe explanations are in order. 8 years have passed. After you attempted to betray your father, Isamo Tahar, he tried to set an example by executing you. А, так это мы! И я сейчас буду героя создавать. General Noria saved you and took you under his wing. Despite the Mage Wars being over, disquieting developments are taking place, backed by the common folk. A cult called the Purity of Light has risen to power and is orchestrating a witch hunt of mages. Это был пролог, ребят. И главный герой, ну то бишь наш альтер-эго, это вот этот чувак в мешке. После того, как нас спасли, я успел уже поработать. Ну, короче, много времени прошло. А, ну 8 лет прошло. Хотел сказать, много времени. Прошло 8 лет. Ля. Так, и кого мы будем создавать? Алерик Тахар. Доздроперма Тахар. Бля, музыка вообще не могу. Мне так нравится музыка в Spellforce. Нравится все пока, да. Какая эстафета, Резнович? Что тут вообще есть? Жестокость открывает доступ к способностям, направленным на нанесение максимального урона в ближнем бою. Дисциплина открывает доступ к защитным способностям, повышающим вашу живучесть и не позволяющим вашим врагам атаковать вас. Стрельба. Стрельба сразу мимо. Стихийная магия открывает доступ, понятно. Белая магия хиля, черная магия ослабление. Лидерство закрыто. А, даже ветки посмотреть можно. Что тут еще? Маг, солдат. А, это типа показывается наиболее интересные нам способности. А в чем суть разницы между инквизитором и... Владеет как черной магией, так и холодным оружием. Способен сперва ослаблять врагов. Ага. Часовой. Для солдата это типа местный, наверное, этот паладин какой-нибудь. Для солдата нет более ободряющего зрелища, как рвущиеся в бой часовые. А мне будут давать персонажей-то в игре? Других-то? Вот в чем вопрос. Если да, то каких вообще? А, будут кучу давать. Я хочу боевого мага, короче, сделать. Наверное. Что там в магии стихий? Грады, огненные шары. Не, надо подумать. Сейчас я пойду в туалетик схожу, подумаю. Сейчас вернусь.
Так, здесь я. Ох. Надо думать. Надо думать. Часовой это паладин, короче. Не думай, бери мага. Да ты магов любишь, я-то не особо. А что там в черной магии у нас? Призывает с небес указанную зону дождь проклятой крови, который некоторые этносы покрывает маслом всех противников в зоне поражения. Называет эффект в масле. Накладывает семя тьмы. Носит урон. Но я уверен, что мне мага дадут, причем одним из первых. Вот просто уверен. Я хочу часового, короче. Это будет часовой. Сейчас мы портретик выберем ему. О, это прикольный. Ну, кабан это будет, это же паладин. Или боевого мага все-таки. Блин. Я не могу решиться. Ладно, давайте мага. А, типа можно навыки поменять. Давай голосовалку. У нас голосуют только рублем. И Станислав уже проголосовал. Или чистого мага. А можно взять мага, только вместо жестокости взять дисциплину, наверное. Блин, я не знаю, какие шмотки будут. Я вот просто думаю, вместо темной магии... Призывает группу ходячих мертвецов, указанных в чтобы они помогли в бою. Хотя это тоже интересно. Блин, прям глаза разбегаются. Капздец. Если мы возьмем ему дисциплину, чтобы он жил, и всякое колдовство. Хотим ли мы такое? Или чистого мага отбобенить все-таки? Вообще вот прям чистейшего. Который будет хилять и дамажить условно.
А, у нас же еще лидерство будет, точно. Точно, точно. Нет, тогда это будет чистый маг. Все, я принял решение волевое. Тогда он будет чуть поменьше. Лицо мы ему поменяем. Желтухой только переболел. Дедка сделай. Нет, дедов не надо нам. Загорелый, только с Сочи. Так, ну это маг, он обычно с волосиками. Ну не с такими. Такими тоже мне не нравится. Вот так вот. Норм будет. Здорово, быстрокот. Это Spellforce. Слишком рельефный. Так тут никого. Ну, дрища я не хочу. Ну что это? 1,50 м, что ли? Это мне не нравится такое. Это... Вот, среднее. То есть, такой маг тоже? Ну что это? Маг, блядь, белка, что ли? И тестостерона? А вот такой прям огонь. Поехали. Еще и заставочки, ничего себе. Ля, бюджет, бюджет! Nortander, the cradle of human civilization. We know war. It has been at our side for millennia, coming and going with the indifference of the tides. Our most recent sprouted from rebellion. For reasons unknown, a mage by the name of Isamo Tahar gathered the noble houses behind him in an attempt to overthrow the crown. His magic brought mayhem. Arcane fires burnt towns to ashes. Abominations ravaged the battlefields. Men and women were torn apart with the snap of a finger. Only a sacrifice by our queen achieved what none had thought possible. An end to the slaughter. The Mage War was over. The crown had won, and a ban on magic was enacted. Now the people once more believe that their suffering has come to an end. They hope. They dream. But the tides don't change. The barracks. Memories float through their halls like fireflies in a misty swamp.
While some of them are pleasant, most of them are not. Save for your friend Bertrand, your comrades shunned you, and your promotion into the ranks of the Wolf Guard did not make things any better. Can you blame them? After all, you are the child of Isamo Tahar, the man they have spent the past 8 years fighting. Титры не знаю, почему не переведены. Короче, магов забанили в королевстве, а я маг. Фить-ха. Hey, Tahar, wake up. What in blazes is wrong with you? Где я? Where am I? Are you serious? What does it look like? Казарма Серой Цитадели? The Greykeep Barracks? Well observed. You were screaming as if Nor himself was at your throat. Not the best way to make an impression on the new recruits, don't you think? It was that dream again, wasn't it? The nightmare. Yes. Look, I know I've said this before, but you did the right thing back then. Your father, he was a madman. Defying him was the only sane thing to do. Напоминаю, что этот альтер-эго персонаж — это сын того мага, которого мы искали в прологе. Вот. И он предал типа отца, не хотел творить безумие, и вот 8 лет отслужил в страже при королевстве уже. Сон был не о предательстве. It wasn't the dream about the cave. It was the one I've been having since I was a child. Ah, that one. Well, what can I say? You're one tormented soul, my friend. But probably that's why we get along so well. Yeah, probably. But still, sometimes I can't help but feel that you still feel guilty about betraying Asamo. Just don't, all right? You did the right thing. Я знаю. I know, Bertrand. Thank you. That's what I'm here for, isn't it? For what it's worth, at least. The new laws will prevent something like that from ever happening again. Magic is dangerous. Your father and his rebellion were all the proof for that. We can't just allow mages to run around using their powers as they please. There just need to be limits, rules. And the new laws are just that. A rule set plain and simple. Those mages the Purity branded, they chose their own fate. They were criminals and murderers. Ну я же тоже владею магией. Короче, здесь, в этом королевстве запретили магию, если коротко. Хотят узаконить все, и что все было четенько. И я говорю, что я же сам владею магией. What if one day they decide that I'm also a defiler? Come on, don't be ridiculous. You're a battle mage of the Royal Army, of the Wolf Guard, for heck's sake. You use your powers for the greater good, unlike the ones who are being sentenced. Corporal Tahar, I'm sorry, I didn't mean to disturb. What is it? Lord Marshal Angar and General Noria have requested your presence. You and Corporal Carpel are to report to them in the Hall of War as soon as possible. What's it about? I'm not in a position to tell. All right then. Shall we go together, Tahar? I've been meaning to stretch my legs anyway. Sure. Thank you, boy. You can leave. Of course. Corporal Tahar? Corporal Carpel? You should put some clothes on Капр. Oh, really? Thanks for reminding me. Так, наши шмотки в сундуке. Так, что у нас здесь есть? Мантия волчьей стражи, либо легкий доспех. Мантию, конечно, надеваем. Let's go. Нет. Мантия, что, 5-5-5? Зачем надевать мне... А, концентрация. Реген, понял. И потрепанный жезл у нас. Блин, самое сложное, как обычно, персонажа выбрать. Так. Начнем мы с боевой магии, естественно. Ледяной панцирь, либо что? Фаербол, да? Ну, фаербол, естественно. А, фаербол дальше. Тогда подожди. Может быть, тогда сразу в град? Фаербол сколько? Радиус написано? 10 метров. А это? 24 метра. Урон 18. Как он называется? Колющий. И 27 магии. А кулдаун 11 секунд. 21. Нет, фаербол лучше. Давайте будем огненным колдуном.
Так, статы. Статы. Сейчас подумаем. Acknowledged. Acknowledge. Да, фаербол он универсальный, и во-вторых, он кулдаунится быстрее, это важно. Красивая казарма. Игра вообще невероятно красивая на самом деле. Прям пипец как нравится мне, как она выглядит. Давайте пробежимся по казарме. Мне даже интересно глянуть, что тут вообще есть. Nothing important there, Tahar. Just some provisions. Второй уровень спелов чекни. А что, можно... Большой огненный шар. Более короткая перезарядка. Поджигает цели в масле. В большой зоне. Область действия растет. Да, я на максимальной сложности. Требуется ключ от ворот. Да, мне сказали, что игра супер хардкорная. Вот я и хочу в этом убедиться. Вы нубасы? Или нет? Столовка. Тоже кушать захотелось. Ну как так? Yes. Understood. Now would you look at that? Тыковки какие-то тут. Ключ от ворот. Вот. Ой, нифига тут готовка классная. Какая игра красивая. Прям вообще жесть. Я вот понимаю, шашлычная тут. Пролог заставил поднапрячься. Да это я так на чатик поиграл. Что сундук? Где сундук? Acknowledged. Где я сундук пропустил? Understood. Yes. Где? Не вижу. Бочку. Минус сопротивления, значит, доп. Урон получаешь. Вот этого не знаю, кстати. Огненная склянка. Я вообще слабый какой-то. 0,1 концентрации в секунду. Это вообще надо мне? 0,1. Лучше выживать, наверное, лучше. Какой характеристики я видел, что доступно? Я пока думаю. Брать? Что-нибудь брать? Это что у нас? Ой, тут враги. Orders? Блин, надо было, наверное, все-таки милишника брать. Я вот сейчас думаю. Whatever's necessary. Damn it! I need healing. Got it. Will do. Pray tell. Потому что контролить придется люто, похоже. Или наоборот, челлендж магом игру пройти. Дабл челлендж, как говорится. Чтобы вообще чатик офигел. Got it. Charge! Ля, Троян вообще бешеный. Посмотри, что творит. Как тебе нравится? Да я хрен знает. Мне всеми нравится, кроме Рок. Я уже рассказывал эту занимательную историю. Талисман проворства. Если персонаж не в бою, союзный, герой рядом с объектом получает ускорение. Это Spellforce 3.
А куда его надевать-то? А, это сюда. А, это однора... Подожди, это кастуется, но он не одноразовый при этом, да? Или что это? А нет, он просто работает пассивно. Я статы не взял, потому что сейчас, может, какие-нибудь шмотки дадут, и мне будет статов не хватать, и я качну по то, что надо мне статы. Вот. Ну, неопытные РПГшники, сразу видно, конечно. Ну, Басик палится уже на вопросах, как бы. Свиток Берсерка. И праведный свет очерк. Книги, документы. Вы нашли предмет, который можно прочесть. Ну, давай, прочитаем. Ой, какой шрифт красивый. Магия принадлежит только богам. Практиковать магию значит осквернять священный дар, и за это следует карать смертью. Таково суровое учение праведного света. Орден сегодня значительно разросся, и легко забыть, что это относительно молодая религия, которая вначале была куда мягче. Как и большинство религиозных орденов, праведный свет основали довольно скромные люди. Рондор Ликаин, знаменитый предвестник света, был простым проповедником в сумрачные времена войн магов. Он рассказывал верующим о любви и единстве, которые были так востребованы после всех ужасов войны. Ликаин организовал столовые для бедняков и беженцев, пострадавших от войны. И именно среди этих групп появились его первые последователи. Новые приверженцы, отпрыски, разнесли рассказы о нем по всем городам и весям. Ликаин быстро стал их защитником и пастырем во времена великих страданий. Несмотря на популярность среди бедноты, праведный свет оставался сравнительно небольшим орденом до самого конца войн магов. И совсем ясно, что же изменило Ликаина, но конец войны стал поворотным моментом для света. Если до того орден проповедовал мир и любовь, теперь он обрушился с порицаниями на магов, которых заклеймил как осквернителей. Чтобы понять крайне жестокую позицию света по поводу магии, придется вспомнить о догматах. Праотец Аонер оставил наш мир, запятнанный грехом и осквернителями. Жестокость, война, страдания – это наказание за преступление человечества. Во время войн магов многие пострадали именно из-за магии. Невероятно. Аонир вернется лишь когда весь мир повернется к праведному свету и очистится от осквернителей. И в центре этого движения стоит Рондор Ликаин. Будучи предвестником света, он является избранным проводником праотца, тем, кто откроет врата, когда мир очистится. Взлет Ликаина от простого проповедника до лидера самой влиятельной религии – это не случайность. Какой бы ни была участь ордена, бессмысленно отрицать, что судьбы Ликаина и праведного света тесно связаны. Ну, понятно. Фанатики, возможно, на уши присели им, и они довольные. Yes, of course. It's quite empty. Where are all the recruits? Out for the drills or in the halls of justice, I guess. There's a trial taking place right now. Another mage? Yeah, some Another elven mage? woman, I believe. Маги тут на карандаше? Да. Теперь да. No city of Northander evokes as much awe as Greyfell and its guardian keep, the seat of the crown. Built into the Hibernian ruins that once crowned King's Mountain, its walls and towers were made to withstand every foe and army, from the great Orcish horde to a swarm of dragons. It was here that the Mage Wars came to an end, after an unknown rebel warned the crown of your father's planned attack. You remember the battle that followed all too well. Though many soldiers were honored for their bravery, no amount of medals will make you forget the widow's cries at the funeral pyres. Ah, finally, some fresh air. Come on, Tahar. Let's head to the North Tower. Вы говорите, там озвучка Геральта была у того воина нашего? Блять, ну посмотрите, как красиво. Ну просто, ну пиздец. View, isn't it? Ой. Just doesn't get old. Still hard to believe that some 1,000 years ago, somebody actually built this place. Очень красиво.
May the light have mercy on you. Он ему There лицо she сжег. goes. No more magic for you. Почему она умерла? Мне казалось, железная маска не должна убивать. I didn't know the Iron Mask kills right away. Well, from what I've heard, there are two ways it can go. Either it makes you lose your magic and then slowly your sanity, or it causes a brain rupture once it's branded onto your face. Seems that this woman suffered the latter. Жесть, у них тут методы жесткие. Праведный свет стал весьма I still влиятельным. can't believe the Lord Marshal is allowing them to do this in Greykeep. Weren't they an underground movement just some moons ago? They were. Things changed quickly, it seems. Ясно, Let's move пойдем. on. Sure. Let's see. Yes? Who are you? Just two soldiers. We saw the branding. Impressive work. What do you want? Не расскажете побольше о своей Could you вере? tell me more about the purity of light? About your faith? Oh, you're a seeker. Знаете, что мне уже кажется? Я сюжета не знаю, что этот орден создан, чтобы искоренить всех магов внутри государства, и чтобы потом пришли захватчики с магией просто, и все. Not really. Well, I will do my best to answer your questions. Что вам сделали маги? Почему вы их What's ненавидите? your problem with mages? We don't have a problem with mages. We have a problem with defilers. What's the difference? Well, a mage is someone who has the ability to tap into the power the All-Father Aeonir used to create the universe. It's a burden, and we are well aware of how some mages suffer. However, having that ability by itself is not a sin. Using it is. Man should not have that power, regardless of stature or morality. But that's what defilers do. They have no humility. They recklessly indulge in their magic and use it for their own purposes. Asamo Tahar is the best example. He showed the world how foul and dangerous uncontrolled magic can be. Ну а что вы скажете насчет What боевых about магов? battle mages? There are mages in the Royal Army too. Well, technically they are defilers too, but they are a necessary evil, so to speak. Mages are powerful, and in order to keep Northander safe from them, they might be needed. It sounds paradoxical, I know, but it's the truth. Сильно ли упала монетизация с трубы? Ну, полностью практически. Меня аж русские смотрели. But can't Да, magic двойные also be стандарты. used for good? It's not about good or bad, it's about humility. Man was never meant to use magic. And the disregard of this fact is what made the world the violent, corrupted place that it is. So yes, magic can heal as much as it can kill, but that Да, does not начинал бы я change that там we же. are not allowed to meddle with it. We are not gods, soldier, we are men, and until we know our place again, Aeonir will not return. Нет, Станислав. Well, Ясно. thanks for your help. I'll be going. Certainly. I'll be going. Aeonir's light guide your path, soldier. Understood. Поговорите со жрецом света. Поговорим сейчас. Поговорим. Тут везде можно бегать, что ли? Will do. А, это выход с города уже. Бдительный страж. Говорят, что эту статую благословил сам Эрион, бог правосудия, присматривающий за темницами серой цитадели. Действительно можно почувствовать легкий след магии. А, он еще что-то побазарить хочет. Сейчас. Я не договорил, да. Interesting. Interesting.
Больше похоже на РПГ. Ну, это RTS РПГ. Could you tell me more? Oh, you're a seeker. Not really. Well, I will do my best to answer your questions. У вас есть Do you предводитель? have some kind of leader? Your movement originated in Greyfell, correct? Movement. I don't think you quite understand who we are, soldier. But I have faith that you will soon enough. Regarding your first question, yes, we do. Harbinger of Light, or Rondar Lacane, as his worldly name is known. He is out of the city at the moment, but if you want a chance to hear his sermons yourself, he will return to Greykeep 1 or 2 days from now. Чем провинилась эта женщина? What did she do? That one? She was one of Asamo Tahar's rebels. They hid in wind walls, but the Royal Army took out their camp. She summoned a beast that tore apart 13 soldiers before they finally pinned her down. It's good that the mask put an end to her right away. Ну и во что вы What конкретно exactly верите? do you believe in? I've been told the purity of light renounces the Guardians. Is that true? Renounce? No. The Guardians, as well as the renegade gods, are Aeonir's creation, and they are as truthful as he is. They left us. What do you mean by they left? Well, they were only temporary to begin with. Aeonir created them to tend to our world as long as mankind is corrupted. But now he wants to return to our world. And the Guardians have gone back to their slumber. Aeonir wants to return? Yes, Aeonir will return to this world. 12 moons ago, the Harbinger of Light, our leader, had visions where the All-Father himself spoke to him. He said that after all the suffering we, his creation, had to endure, the time has come to bring peace again. He will reveal himself to us, and will make this world one of freedom, peace, and equality again. И как же именно произойдет его How приход? exactly will he do this? It's not like there's no reason our world is the way it is. It's a god we are talking about, not a guardian, but a true god. The only god, the creator. You're making the mistake I made before the Harbinger showed me the truth too. You are trying to apply human thinking to something that never was human to begin with. Почему же он до сих пор не вернулся? And why hasn't he returned yet? Well, that's the reason we're here. Aeonir also told the Harbinger something else. That he will only return once mankind has become pure again. Pure? Yes. Free of the wrong faith. Free of defilers. That's Ну чисто our лютые mission. фанатики. And once we've Здорово, Александр. succeeded, the Harbinger will open the gates so that Aeonir can step through. Это ерунда, чувак. That sounds like nonsense. Dangerous nonsense. Well, I'm sad you see it that way. I think it's best that we end our conversation at this point. I hope you will see the light someday. Задание провалено. Естественно, не разделяю я вашего сектантства. Got it. Можешь быть первым, Александр. Легкий щит. One, two. That's it, lads. Keep at it. Look at that. The fabled Wolf Guard has arrived. Always good to see some friendly faces. Sergeant Esme? Always so stern, Bertrand. What do you need? Some early morning practice? Why not? What do you think, Tahar? С кем будем сражаться? Well, what does it look like? Recruits. Some of them almost know what they're doing, but some others could really use some actual sparring. So, what do you say? Well, Поехали. I guess I could do with some practice. Good. Then get in the ring. No. It's fireballs you're dodging, not
Ronan, come here. Ma'am? See these two over there? You'll fight them. But they're Wolfguard. Correct. I've seen you two train, and you won't last a second out in the field. Time for you to get some real practice. But Get in the ring. as you command. Quite the dragon, isn't she? Let's go easy on them, Tahar. All right, lads, here. Что это за дерьмо вспыхивает уже какой раз? Show them what you're made of. Wait! You won, all right? I yield! I said I yield, damn it! All right, Corporal. I think they've had enough. Well done, lads. Now get back to the barracks and have someone see to those wounds, all right? Poor sauce. Потеряли 18 литров крови. Пожалуйста, врача. They need proper training. In other words, we did them a favor. One way to see it. Yes, that's it. Now again. Remember, eyes locked onto your opponents. Вы представляете, Reforced мог быть таким по Варкрафту? Ну, не прям таким, в смысле, понятно, что другой цветовой гамме, но суть вы поняли, да? Understood. Да-да, мог. So tell me, Tahar, is it just me, or has the general changed? Now that came out of nowhere. I mean, back when I joined the Wolf Guard, he was so different, passionate about our cause. But now, The war did take its И toll. писец она красивая. 1, 2, 1, 2. That's it, lads. Keep at it. Поговорить с ней. Да я бегу, мне интересно. Я хочу на город посмотреть. Мне не до болтовни. Я просто красотой любуюсь. Good work. Those pals aren't without talent, but they're far too spoiled by these walls. Hang on a moment. Here. I've heard talk about a new mission, and something tells me it's the reason the Lord Marshal wants to see you. And I guess you could use these. A friendly gesture. I almost forgot how 3 they felt. баночки дала Don't be so dramatic. того и другого. So, what do you say? Tired already? My boys could do with more real combat like that. what do you think, Tahar? Ну пойдем. Yeah, why not? Набьем Use some more practice. пятаки этим нубасам. Let's make it more of a challenge this time. Get in the ring when you're ready. No. It's fireballs you're dodging. You there. Yes, you, Wolfguards. Get your asses over here. Are you talking to us, Sergeant? I am. I want you to fight Corporal Tahar and Carpal. And just when did we become your recruits? You're not. But my recruits need to see some real combat. And a fight between 5 brethren of the Wolf Guard would be quite the show. Look, we don't have time for... We'll fight. But... Get in the ring. On your marks. Fight! Yes. They will fall. What do we need? Acknowledged. Orders? Yes. Take them down. Of course. Че, и помикрить надо. What's next? Got it. Will do. I'm ready. Долби его. Whatever's Retell. necessary. Acknowledged. Yes. Understood. Это же Ансельм, он же с нами был в прологе. For the crown. Damn it. Как был тупой, так и остался. What are you trying to do, for heck's sake? Get yourself killed? This is practice, and Tahar beat you. You might not be my unit, but this is my ring. Get out of there. This isn't over, Tahar. I swear. Так это тренировочный бой. Меня... That's it. Now again. Ансельм теперь меня не любит за то, что из-за его отца... Ну, точнее, из-за отца нашего персонажа он потерял сестру. Я понял, что он меня подхищивает. That guy fought as if he wanted to kill you.
Aren't you Wolfguard soldiers supposed to be, I don't know, friends? We are. I had no idea what got into him. Maybe, nonsense. Never mind. What is it? Just a stupid thought. Forget about it. Ну-ка, выкладывай. Tell me. No idea how much you remember from that night when we freed you, but as I told you, Anselm was there, together with his sister. Your father, he killed her. Judging by the look on Anselm's face, he hates your guts. So maybe... You think he's blaming me for her death? I don't know, maybe. That's stupid. You're telling me. But anyway, it's just an assumption. I might be completely wrong. Anyway, here. You should take this as an apology. It was a stupid idea to have you fight each other. I'd suggest another round, but I suppose you've had enough by now. And the Lord Marshal is waiting for you. С кем будем сражаться? Who do we fight? Well, to be honest, I don't think there's much point in having you beat more recruits. But seeing you fight has reminded me that lately, I Против неё? haven't had a lot of practice neither. You want to fight us? 2 versus 1? You don't count, Bertrand. Very funny. Come on, let's not overthink this. Let's get in the ring. 1, Шар 2, слабости. 1, 2. That's it, lads. Keep at it. Так, давайте сохранимся, давно не сохранялись. Yes, understood. Попробуем. What is it? Get in the ring. Good. Then let's dance. Ready, Tahar? Recruits, ready? Damn it! Will do. I need healing. Yes. We'll hold our ground. I'll hold the line. What's next? Help me! Orders? Yes. Yes. I'm ready. Understood. Down! What do we need? Damn it! I need healing. All right, this is now. Oof. The years have really taken their toll on me. This would have gone down differently some years ago. That's what they all say. Капец, он дамажит по 200. Jokes aside, thanks for the practice. That was a damn good fight. Let's just hope seeing their sergeant in the dust like this doesn't make the recruits act all cocky again. Well, if it does, you'll be there to show them their place. I guess. Anyway, you should go see the marshal now. Good luck, you two. Stay У safe. меня такой вопрос к тем, кто в эту игру много играл. Если замах произошел, а я отбежал, я урон получаю или нет? Так, амулет защиты от магии, либо концентрация плюс 10. Амулет защиты от магии возьмем. У нас левелап. Что у нас тут еще есть вообще? Заклинание усиливает. Либо одно, либо другое. Что у нас здесь? Часть урона, нанесенного автоматическими атаками, превращается в здоровье, но урона немного. На некоторое время создает в указанной области облако тошнотворного тумана, которое ослабляет всех противников. О, это круто. Группа ходячих мертвецов. Я не знаю, насколько они сильны. Мне хочется призвать их. Ради интереса. Я думаю взять просто ледяной панцирь на всякий случай. Тупо на всякий случай. О, аристократ. Здравствуйте.
1, 2, 1, 2. That's it, lads. Keep at it. Фаербола кулдаун, кстати, не увеличивается. Что хорошо. А, если источник обладает мощью огня... То есть, если я качаю стихийные чары, я получаю мощь огня. И у меня увеличивается урон на 60%. Это очень много. А у Града увеличивается область действия. Не, я, короче, беру панцирь ледяной, чтобы в случае чего просто прятаться. Панцирь, собственно, ледяной. Такс. Что у нас здесь? Вероятность крита. Орлиный глаз навсегда увеличивает силу атаки и дальность зрения. О, это круто, кстати. Это круто. Ловушки есть. Мастер льда. Рикошет. Вот рикошет топчик. Ну, перенаправляется всего в 2 врага. Но, наверное, с левелом, конечно, будет расти их количество. Меткий стрелок. Что у нас с левелом меняется? Перезарядка становится такой же. Появляется новый эффект. Немота. Урон увеличивается, если у противника максимальный уровень здоровья. То есть с него надо файт начинать. Он в 2 раза больше урона наносит. А если мы качнем, что на 3-м уровне будет? Необходим 7-й уровень. Ну тогда качаем пронзающего, он оглушает врага и отбрасывает его. Чисто для позиционки. Такс. Я хотел торговца посетить. Вот он где-то здесь. Есть несколько перепутанных описаний, но разберемся там по ходу. Вам попался торговец. Угу. Такс. Что тут есть? Да, в принципе, мне ничего кроме банок и не надо. У меня 1800 голды. Я куплю 2 баночки. Книжку эту продадим, она мне нафиг не нужна. Щит пока оставим. Ну, все пока остальное оставим. Это 50 банок, ёб твою мать. Вышел, блядь, с 2 бочонками, с пивом, блядь. Good choice. Acknowledged. Так, у нас сайд-квест посетить суд в зале правосудия. Ну, погнали. Few people know the story behind the impressive hall, with its gilded pillars and domed roof. It was constructed in 6542 by King Arif Aelith as a monument to his greatness. Arif was known for his cruelty and decadence. When after a fight, his equally disliked brother attempted to kill him, Arif fled all the way to the top of the Grey Tower, into his shrine. But his brother, sword in hand, followed. A fight ensued in which both of them were fatally wounded. Ever since, the hall has stood as a symbol for justice. Ничего себе история. This isn't the Hall of War. You know that, don't you? No, Bertrand, I forgot. But I want to see this trial you were talking about. Well, it's probably already started. Let's go take a look. Не, опять очень красиво все. And you swear by the light that your words are the truth. What do you want me to say? That I used my magic to kill those soldiers? Yes, I did.
and I would do it again. Because they tried to kill me. She's lying, for heck's sake! That bloody witch is lying! You know what? You're right. I killed these men just because I liked it. Then I cooked a potion from their entrails and finally found myself a nice little broom to fly off into the moonlight. Do you think this is the time for jesting? I don't. But for the past hour, I have done nothing but repeat the same story over and over again. For which you have no evidence. Yes, and neither do you. But you know, that's the great thing about religious idiots like you. You always pick the story you like most. Now go ahead. Get that pretty little mask on my face already. I'm sure Aeonir would enjoy that as much as seeing elven mages raped by Leonider soldiers. Heresy. This is heresy. Area of Finnenmere. You are hereby found guilty of breaking the new laws by using magic to slay 3 soldiers of the royal army. The punishment will be death by the pike and shall be carried out by the morrow. The trial is over. Чувствую, мы ее спасем как-то. That's tough. Что скажешь? What do you make of this? I don't know. She might be speaking the truth, or she might be lying. But it's 2 witnesses against her word, so I guess the sentence was only fair. Кто была та женщина, которая Who's that постарше? woman? The older one. You don't know? Alright, now that surprises me. That was Amaria Leonider, the only surviving member of House Leonider. All of her sons died in the final battle of the Nortander army against your father's rebels. She seemed to be very upset by what the elves said about Aeonir. Yeah, no wonder. She's one of the most fervent followers of the Purity. Probably also one of the reasons why they could get so much influence within the crown. House Leonider was one of the greatest armies in Nortander. But let's go, shall we? I wouldn't want to keep the Lord Marshal waiting any longer. The betrayer's child. So they still haven't thrown you into a dungeon, have they? Промолчим, не будем ее агрессировать, провоцировать. Yes. Play the silent, brooding soldier. I'll make sure you see the light one day, Tahar. Trust me. I will. Что это за параша постоянно? Что с этим сделать? Эксперты. Это вообще другая игра просто. Я не понимаю, что это такое. Orders? Yes? Who? Wait. You are Corporal Tahar, aren't you? The betrayer's child. Можете звать меня Доздроперма. I have a name, you know. I suppose you do. In any case, is there something you need? I have business to attend to. В чем обвиняется What женщина? did this woman do? She killed 3 soldiers of the Nortander army. Though I am not certain how this concerns you. А ты кто такой вообще? Who are you? I haven't seen you in Greykeep before. That is very possible, since I have only just arrived. I'm Caspar Taris, servant of the light and Lord Angar's appointed judge, to trial all these who refuse to abide by the new laws. So the Purity is creating the laws now? No, we only aid Lord Angar in enforcing them. I'll be off. Ой, дурные, конечно, дурные. Но как бы они ни оказались на самом деле правы, мы уже играли в игру под названием Pillars, где тоже все говорили, что типа фляга свистит, а оказалось, что все не так и плохо. И он просто делает непопулярные решения, но очень полезные для его земель. Let's see. Все, идем в военный зал навстречу с нашим руководителем.
In the midst of the keep, like a lithic giant challenging the sky, stands the Grey Tower. Though not the highest of towers, it is no doubt the most important, as it houses both the Hall of War and the Hall of Justice. Here we are. Now let's find the Lord Marshal and the General. Yeah, they're probably in the Hall of War. You know, Tahar, there's something I've been wondering about lately. What? All this, the army, the Wolf Guard, the crown, does it fulfill you? What do you mean? It just, never mind. У него какие-то амбиции It есть. doesn't matter. Okay. Let's see. Tahar, that's the cellar, not the war room. You know that, right? I was just wondering why it looks as if it hasn't been open for years. Isn't that where they store some provisions in case of a siege? Good question. You'll have to ask the quartermaster about that. Will do. What? Can you not see I am busy? Did the Lord Marshal send you? No, he didn't. Then move along, will you? I'm working with dangerous substances. Come on, Tahar. Let's leave him be. Великие благородные дома, воспетые величайшим бардом. Записка мага. Дальновидность. Предмет для задания. В своих странствиях мне довелось встретить немало знатоков магии. Некоторые утверждают, что способности мага зависят от неколебимости его воли. Кое-кто считает, что главные физические способности, другие полагают, что дело в силе разума. Истина в том, что магия черпает силы в личности. Тело, дух, сознание – все они влияют на магические способности. Но магам, не имеющим видения, откроется лишь малая толика могущества. Ибо именно оно, как и амбиции, движущая сила всего остального. Что способствует развитию тела, духа и сознания? Стремление к цели. Столь же осязаемое, как нити волшебной энергии меж пальцев мага. Тому, кто не видит цели, доступен лишь низший уровень способностей. Потому во всех магических вопросах первым делом ищите собственное видение. Сосредоточьтесь на том, чего нужно достичь. Все остальное последует за этим. Позвольте амбициям направить вас, и они приведут вас к успеху. Прихейл, путешественник и ученый. Got it. What are you doing? These are General Noria's quarters. Покой генерала Нория? Нормально у него хата. Я сплю там на какой-то этой. А у него здесь хоромы такие. Харя-то не треснет. Understood. Understood. All right, here we go. Ready to go in? You sound nervous. Nervous? No. Never mind. Come on, let's go in. Let's go in. The Hall of War is not only where most of Northander politics are conducted, but also where emissaries and diplomats from other empires are first received when visiting Greykeep. It is easy to understand the reason. Once one has walked on the marble floors, through the gilded arches, and beneath the eyes of the many statues that adorn its giant halls. Красиво. Не могу, красиво. Сейчас, ребят, опять на дальняк много воды выпил.
Так, ну что, возвращаемся. Смотрим красивые залы. И понеслась моча по трубам. I said dismissed. But all we need is more time. The cure is within reach, and we... You've had your time, and what did you achieve? Быстрее, быстрее, там уже диалог идет. And if we do not stop this plague right now, it'll wipe out all of Graythal next. Once you've found a cure, fine, we will use it. But for now, this is the only way. I understand, Lord Marshal. Forgive me for my failure. Dismissed. Tahar, get over here. We don't have all day. Lord Marshal, General Noria, you wanted to see us? We did. Sentenza? Yes. What do you know about the Bloodburn? I'm not sure what you mean, sir. So, our commitment to secrecy worked for a change. That's refreshing. The Bloodburn is a plague. The first time we heard about it was about 3 months ago. For almost a moon's turn now, every capable alchemist of Greyfell and Everlight has been searching for a cure. And there are rumors that the elves, the dwarves, and even the greenskins are affected by it as well. Problem is, we are nowhere near a solution. And recently there's been a massive outbreak at a village near Greyfell. Leonon. Болячка, короче, какая-то появилась. Все дохнут, даже орки. Хера у тебя запас баков? Ну так я пока сходил аккуратненько. Руки помыл, вытер. Налил попить. Подготовил процедуру для повторения. And am I right to assume that this bloodburn is lethal? Absolutely. It's by far the most dangerous plague EO has seen since the Red Fever. It corrupts a person's blood, hence the name. It starts with a light fever and some nausea. Within a week, people will bleed from their mouths and their eyes. We don't know what causes it, and so far, no medicine has shown to help. Once the first symptoms show, it goes quickly. The blood forms blisters, which eventually burst open, and by then, the fever already causes an excruciating pain. After that, it's over quickly. Within the next few days, the victim will bleed out like a slaughtered pig. Tiara's breath. Indeed. И что же вызывает эту Any болячку? idea what causes it? How does it spread? Well, that's the thing. We don't know. Some things seem to suggest that it's contagious, whereas some alchemists believe the infections occur at random. At random? Well, not entirely. Apparently there's a pattern, but it seems almost too ridiculous to say it. The infected we've talked to, many of them have reported hearing, I don't know how to put it, noises around where the infection must have taken place. Noises? Yes. Some of them even said it sounded like a voice. Superstitious nonsense, of course. But it might suggest that it's more than a mere disease, which is troubling. A curse. That is what you were suggesting, isn't it? A curse? No. If anything, I think it might be some kind of magical anomaly. However, you're not here to muse about the causes of the plague. We have scholars settle that. You're here because the Wolf Guard will set out on a mission. Sentenza. We have to find a way to contain the outbreak in that village, Leonon. If the infections reach Greyfell, we will be faced with a catastrophe that will make the Mage Wars look like a pleasant dream. Thus, we, together with a small division of Nortander's soldiers, will travel to Leonon and assess the situation and see what we can do. Нас хотят отправить на задание по сдерживанию чумы в область, чтобы она не распространилась на столицу. Ну а как мы можем сдержать чуму? I understand. But if there's no cure, how can we contain it? We'll see when we get there. План отличный, поймем на месте, говорит. What's my role in this? What kind of question is that? You're a member of the Wolf Guard and this is a royal mission. End of story. If the bloodburn is deadly, how do we protect ourselves when we get into the contaminated territory? Again, we haven't understood the Bloodburn's distribution pattern yet, so there's a chance it'll not affect you anyway. But to make sure, our alchemists have prepared a concoction that's supposed to protect against the infection. Supposed to protect? Well, it did work for our scouts. We'll simply have to take the risk. Understood. When do we set out? Tomorrow at first light. Just get your things and your potion from the alchemist downstairs. His name is Albertus de Reims. Then meet me at the gate when you're ready. Anything else? Все, сейчас на миссию выходим. No. Just solve the problem. We will. Прикольно. Короче, чума в регионе
Какая-то, даже не чума, а как будто проклятие. Нас отправляют на операцию по сдерживанию. Дают нам зелье, которое якобы защищает от него. Ну вот сейчас узнаем. Артас быстро бы помог. Артас вообще категорично, конечно, такие вопросы решал. Так, взять зелье у алхимика. А мы уже там были. Так что сейчас мы быстро. Got it. Are you Albertus de Reims? Depends on who's asking. Corporal Carpel and Corporal Tahar, Wolfguard. We were told you can give us a medicine that can protect against the bloodburn. Ah, so that's you. Yes, here are your potions. Drink 2 sips of it 2 hours before entering the contaminated zone. It lasts for about 7 hours. And it works? Of course it works. Just make sure to never go over my suggested dose, otherwise it can be lethal. Now, is there anything else? If not, I've got business to attend to. No, that was all. Thank you. Че, выпиваем? Давай, Станислав. Удачи. Привет, Егор. Смотрел старые видео по Iron Harvest. Прикольная игруха была. Да, неплохая. Я не могу, мне город очень нравится. Прям вообще пипец как нравится. Но это ж сколько художники времени потратили все это продумать и придумать. А большинство даже не знает, что такая игра вообще выходила. Это самое смешное. Дом надежды пройден. Рафаил теперь стронг. В смысле Рафаил стронг? Давай, Завар, счастливо. Иногда качественные игры проходят мимо... А, в смысле его бафали. И он теперь стронг. Я думал... Понял. There you are. Ready? Да? We are. Good. Then let's go get the others. We have a long journey ahead of us. Wide swathes of green, fertile soil, lakes and rivers rich in fish. The people of Leonon, a small village in the meadowlands of Leonida, have long led a peaceful life. Now the tides have turned. According to word of mouth, the village has been struck by the bloodburn. It is your mission to ascertain these rumors' veracity and act accordingly. Действовать по обстоятельствам. Это наш девиз. I just don't understand why people always act that way. I mean, Quiet. We're here. This is Leonon? Huh, looks pretty serene. Still. What about our troops? Should we wait for them to catch up? No. Our first task is to assess the situation anyway. How bad is it and how many are infected? Once we have a clearer picture, we'll act accordingly. Meaning? We'll see. Такс. Ансельм имеет левел ап.
А, на 7-й уровень отряда. Я все смотрю. Что же он будет делать? Увеличить вероятность блока. Он цель моей хил. Ну, он будет чисто танковать, мне кажется. Стойкость, вот плюс 12 ко всем статам, выглядит для него очень сладенько. Сопротивление в дальнем бою. Плюс 4. От колющего, точнее, урона. Ну, считай, в дальнем, в большинстве ситуаций. Это пассивно. А потом сколько будет? А, там еще и урон растет дальше. Пускай будет. Так, вы мистер. Блин, вам надо это. Вихрь. Так, что по броньке? Ага, его нельзя переодевать вообще. Ансельма тоже нельзя переодевать. Награду нам дают. Мы берем жезл. Для нашего основного персонажа. С Драпером и Троянова. Сохраняемся. Yes. Так. Нам нужно баночки сюда вытащить. Теперь главное в кнопках не путаться. Есть ссылка на этот канал на основе, да. Там внизу. Yes, of course. Charge! For the crown! Understood. What is it? А кто нас хилять будет? Вот я подумал о чем. They will fall. Придется мне, похоже, этим заняться. You read my mind. Yes. Let's see. Huh. Interesting. Опа, это кто? Гоблинцы. Stay alert. Charge! Не так и больно бьет огненный шар, я хочу сказать вам. Пока что. А вот огненная стрела очень даже хорошо. Должно быть, дерево рухнуло, когда бедолага ползал на четвереньках. Что-то искал, наверное. Вот это анлак вообще лютый. Умереть в такой ситуации. Will do. Он целый лагерь гоблы. Я понимаю, как работает это все. Разгоняться там и все такое. Это кто? Это люди, головорезы, бандиты. У них есть жрец там. Ядрить ты близко подходишь, дядь, ну ты вообще фраер, конечно. What do we need? Pray tell. Charge! For the crown! Wrong time, friend. Acknowledged.
Yes. Контролировать, конечно, надо. Ой. Ну, магов лучник вообще хорошо выщелкивает. У них резистов нет. Это прям для него идеально подходит. О, зеленый лук. Это как раз для Бертрана. 126-132. Увеличит урон атаки. Если цель природа, правда. У нас цели тут не природа. Yes. Ты можешь сверху через F нажимать, Самон. Understood. Let's go. Как твоей душе угодно. Corpses. Was that the blood burn? We'll see. And if that's the case, let's hope the potions will protect us. Still fresh. They don't show any symptoms of the blood burn. That's not good. We should hurry. Их повырезали, как будто, Right да. away. Ух ты. Take them down! Арта здесь уже был, да. Похоже на то. Да с кругом удобно, и мне тоже удобно. Stay alert. Старая лачуга, скорее всего, служившая пристанищем охотнику, изнутри доносится запах гнили. Ну, короче, там кто-то помер. Acknowledged. Пойдем по дороге сначала пройдемся, посмотрим, что там. Потом сходим на сайт-квест. Right away. В угол. As you command. What's this? Looks like an old trading post. I guess it got overrun by rebels during the Mage Wars. Ой-ой, We жук. might actually use it as an outpost if we need help from our troops. Speaking of troops, where's the rest of the Wolf Guard? Кокон с яйцами. Не, братец, уже воевать пора. But they're still up north taking care of some rebels. They should arrive soon, though. Let's go. Выманиваем их сами. Пускай приходят к нам. Что выпало? Скиновый панцирь просто. Ладно. Надеялся на что-то мощненькое с него. Что не локация, то красота вообще. Тела пострадавших от кровного жара. Видны уже и следы разложения. Похоже, смерть наступила дня 2 назад. I'll take a look. Письмо. Диоги. Кровный жар добрался до наших мест. Харен. О, хранители. Харен ушел. Чума забрала его, как лесной пожар. Неистово пожирала, пока не выжгла всю жизнь. Да спасет меня Тиара, я никогда его не забуду. Получив твое последнее письмо, мы стали очень осторожны и избегали контактов с другими жителями деревни. Но 3 дня назад Харен заболел. Он пытался это от меня скрыть. Можно подумать, я бы не заметила пота и отсутствующего взгляда. Он так рассердился, когда я попыталась отправить его к деревенскому знахарю. Кровный жар куда хуже любых рассказов. Это не болезнь. Это пытка, посланная нам хранителями. Ни одна болезнь не мучает человека так, чтобы он калечил себя ради облегчения боли. Под конец Харен просто визжал от боли. Я была рада, когда все закончилось. Ужасно, правда? За что хранители наказывают нас? Мы, крестьяне, пешки в большой игре. Что мы сделали? Чем это заслужили? Я сижу здесь, снова и снова переживая его смерть. Это кошмар. Словно кукольное представление, от которого нельзя отвернуться. Я не могу смотреть на него. На коже в волдырях, пропитанную кровью одежду, раздутое лицо.
Бывают моменты, когда уголком глаза я вижу, что он, я клянусь, стоит и смотрит на меня. А когда я поворачиваюсь, рядом никого нет. Неужели теперь и я больна? Я боюсь, соседи спалят нашу ферму, когда узнают, что произошло. После всего, что я видела, ужас не отпустит их. Может быть, огонь нас очистит? Может быть, присоединиться к Харну не так уж и плохо? Может быть, тогда этот кошмар прекратится? Береги себя, Диогия. Кровный жар придет за всеми. Твоя сестра Ладеза. Вообще, вот это гримдарк, ёб твою мать, никаких позитивных этих подвижек. Yes. Так, с дерева еда. Let me see. Глава зелененькая. А, ну так мы не можем ему надеть. As you command. Точно, я все хочу, а нельзя. Тут какие-то руины бывшего замка. Understood. Orders? Huh? Приглядевшись к повешенному, вы замечаете татуировки на предплечьях и костяшках грабителя. Let's see. Who are you? А, так это деревня? Blistered feet. А, это They look беженцы. like refugees. Huh. All that time stationed in Greykeep almost made me forget how many of them are still out there. Damn. Now would you look at that? A respectable soldier, right in our humble encampment. How can I help? Who are you people? We didn't expect to find someone that far out in the wild. Who we are? Well, we like to call ourselves the Travelers, though most would probably refer to us as refugees. Orphans of the war, if you're feeling poetic. Tramps, if you aren't. Так, сироты войны. Ну, беженцы, да, бежали от войны. Откуда вы Where родом? are you from then? I take it your city got destroyed in the war. City? Town's more like it. Mistvale, it was called. We aren't all from there, though. Just me and that red-headed girl over there, Elaine. But yes, it got destroyed. I still feel like all this is just a bad dream sometimes. I spent my entire life there, and now it's gone. Burnt to the ground by Asamo Dahar's defilers. It's a tragedy. But to answer your question, most of these folks I met on the road, and we just stuck together. It's easier to survive in numbers. Вы главная здесь? So, you're the leader? Well, I'm definitely the one with the most winters on my back, and I guess that made people trust me, for better or worse. Почему вы не обоснуетесь где-то еще? I see. But why stay on the road? Why not try your luck in, I don't know, Everlight perhaps? Greyfell? Did you really just ask that? Of course we'd rather be behind thick walls with a roof over our heads. But what do you think the odds are of the guards letting a group of ragged vagrants through their precious gates? I learned it the hard way. You see, this is why we came to Leonon, a village, and we only heard the best about it from a traveler. And now it got taken by a bloody plague. If fate exists, it has a damn bad sense of humor. Понятно. Я, пожалуй, пойду. Good luck to you people. We need to push on now. Wait, I don't know how to say this, but something happened and we don't really know what to do. Could you spare a moment and help us? What is it? It's actually quite simple. We were betrayed by one of our own, a young fellow named Gilbert. He was responsible for giving out food to everyone in the camp. Long story short, he stole from us. When our provisions were running low, we decided that we needed to cut the rations. But Gilbert didn't accept it, so he just took half of our provisions and ran off. Фига себе. Короче, в лагере беженцев чувак, отвечавший за еду, когда еда стала заканчиваться, просто забрал половину пайки и убежал. I'll see what I can do. Do you think he's still in the area? I'm sure of it. It only just happened last night. And with them elven folk around, he wouldn't dare to go far.
Thank you, soldiers. It's good to know that the Crown still cares about us. She does. She does. Только не говорите, что он здесь. Нет. Здесь гоблины еще хуже. Скоро левелап, кстати. Такая трава должна была быть в Reforced, да? Было бы жестко. Про геймеров бы жопы сгорели. Сколько он цельма хп? 240. Урона мало у него, 81, 85. Блин, я дамажу 102, 204. What? Right away. Круто. Так, сундучок здесь был. Я, конечно, не Гилберт, но сундуки тоже почищаю. Повелитель жизни и смерти, навершие предмета. Одна из деталей давно забытого повелителя жизни и смерти. Изысканное орудие убийства, которым пользовались самые искусные члены Калайской гильдии убийц много лет назад. Да, я понял, что это кусочек сборного рта. Кто-то обронил тыкву. Ага, вот он убегал вверх по тропе. Он еще и еду уронил. Ну, скотина, блядь, ни себе, ни людям. Такого только на виселицу. Are you Gilbert? What? Well, we were sent here by Mother Kalia from the refugee camp in the south. I'm searching for a certain Gilbert who stole rations and left them to starve in the wilderness. I don't know who you're talking about. I don't know any Gilbert. Now, please. Hi, Gilby. Who are those men? Do they have any news of Mary? Больной его спалил. She should be back from the marketplace by now. Dad, not now. Kill me. Blazes. I knew this wouldn't end well. I'm Gilbert, and I stole the provisions. Just didn't think they'd send a sellsword after me. Now, please, if you're here to kill us, just get it over with, will you? Me and my old man have suffered enough already. Why did you do it? Steal the provisions? So she didn't tell you. Figures. Well, then I will. Mother Callier, the wise old woman, after the provisions ran low, she cut the rations. We know that much already. Also that her plan was to cut the rations for my father entirely? Because he was dying already and it would be mercy? I tried to tell her that it wasn't too late for him, but she wouldn't listen. So in the end, I had no choice. I took Dad, packed all the food I could carry and left. I honestly hope they all rot in the claws of Nor for turning their back on us. Нифига себе тут поворот. Что с твоим отцом? What's wrong with your father anyway? I'm no apothecary, so I couldn't tell you. He's been getting worse for the last few months, but it started getting really bad around 2 weeks ago. Could you believe that he was once the strongest man in the village? Now look at him. He doesn't even recognize me half of the time. I won't lie. It's hard for the two of us. Твой отец упомянул какую-то Your father Мэри. mentioned a Mary. Is it more than just the two of you? What? Oh, no. Mary was the name of my mother. She died 2 years ago when our village was overrun. Dad has been, well, seeing her for the past couple of days, and I just don't have the heart to remind him that she's dead. О, блядь.
Приходится принимать решение. Ну, Дерек, это же условности. Представь, что мы отошли от него. Короче, они оба беженцы того отряда тоже. Гилберт отвечал за еду. Отец больной, и у него кукуха едет. Ну, деменция, возможно, или что там. И ему решили еду не давать, потому что еды на всех не хватает. Мол, он уже почти покойничек. Этот психанул, забрал половину хавки и убежал. По пути кучу еды поронял. Ну, короче, да, болеет отец там. Ну, типа, конечно, он поступил по-крысиному, естественно. Это херово. Ну, за то, что он своровал провиант, еще и часть продуктов испортил, я предлагаю забрать все, что у него осталось, а он пускай выживает как хочет. Just give me the rations and we're good. There's no point in killing you. Well, then your death on him. But I guess there's nothing I can do. Here's the rations. Take them. Tell that bloody old wench she'll burn in the fires of Bogagor for this. Dad? We need to go now. I'll carry you, so just hang in there, will you? You need to. Go. Yes. Yes, we will. I didn't think I'd ever say this, but good call, Tahar. Letting that fellow run off with the food would have meant leaving the refugee to starve in the wilderness. Пипец, игра такие выборы дает делать. Мне вообще не нравятся такие ситуации. Я не представляю, каково людям принимать в реальности такие решения. Мне в игре-то тяжело. А... Это жесть, конечно. Good to see you back, soldier. Any luck with the provisions yet? Расскажите мне сперва о Гилберте. Да она мне сейчас расскажет, и я в итоге буду думать, что вообще жестко. На еду, не хочу ничего знать. We made sure Gilbert won't bother you again. Let me see. Blazes. Yes. That's almost all of it. Thank you. I don't know what to say. Wait a moment. Here. Take this. It's something I took from a dead mage we found on the roadside. I was going to sell it, but it's the least we can do for you. Thank you. Best of luck to you and your people. And to you. All right, that was the last distraction. Let's get back to the task at hand. Understood. Здесь концентрация. Берем колечко на концентрацию. Надеваем тоже себе, естественно. И у нас level up. Возьмем ли мы град? Да, ла-ла-ла, ничего не слышу. Ну, это реально очень тяжело. Принять такие решения. Прям, ну, я не знаю. Или двигаться к зомби. А кто хилять будет нашу пати? Зомби от чего зависит? От силы воли. Это 2 левела еще надо сюда вложить будет. 1, 2, 3. Он призывает на 1 минуту. Я хочу упороться в одну ветку. Если честно. А не зомби каких-то призывать. Ладно, погнали.
Так. Ну, я хотел рикошет взять, наверное. Этому товарищу, чтобы он долбил нормально. Тут ловушки еще есть. Но они работают от интеллекта и силы воли. Не, ну тут надо рикошет брать. Что тут думать? Так, Ансельм. Может, Ансельма тогда в хил? Он типа паладин получится. Ты играешь, аристократ? А ты учетку-то в Дискорде восстановил? Ну да, я согласен, что он злой для паладина. Мне кажется, что его вообще заберут у меня. Ну, точнее, я его убью, скорее всего. Ну или он предаст нас, мы там. Ну, короче, какой-то замес произойдет с ним. Ну, это мне так кажется, могу ошибаться. Наконец-то кто-то Spellforce стримит. А что такое? Печкин. Вот это хорошая тема. Я снимаю броню с него. А, нет, стоп. А как мне слабость повесить на врага? Я вот не понимаю. Видимо, есть способности какие-то на слабость. Наверное, это здесь, да? Ну да, вот. Эпидемия. Слабость вешает. А-а-а. Бросает вызов врагу. Так, здесь я хотел круговой удар взять. Точно силу. Так, теперь что? Что-то надо на вторую эту скинуть. Защитное заклинание предлагаю перекинуть на вторую. Орлиное озарение тоже на вторую. Так вот. Stay alert. Вернемся, они там покойники уже, интересно. Наверняка их где-то убьют. Либо они примкнут к этим злодеям каким-нибудь. Understood. Onwards. О, они просто вывозят трупы с деревни сюда. Я одновременно начал на двух картах играть, понимай как хочешь. Это как так? Это как понять надо, попробуй. Salangar, who are you? And what by Ellen's reigns are you doing here? Sentenza Noria, general of the Wolf Guard, and we'll be the ones asking the questions. This is Чувак, мы с Northanger тобой не territory. разговаривали. Эльфы какие-то здесь.
Тут вообще эльфы кругом. Одни. Ну-ка, крутанись. О, неплохо. Нет, Spellforce это крутая серия игр вообще. Что? Играй, как говорится. Того стоит. Если ты вообще терпим к старой графике, то точно можешь играть и не париться. Вот повесили. Understood. Тела пострадавших от кровного жара. Видны уже следы разложения. Похоже, смерть наступила 2 дня назад. Здорово, Игорь. All right. As you command. Of course. Нет, это Spellforce красивый. Я имею в виду первый и второй выглядит уже, ну, древний, короче. Для меня лично. Я не могу в них играть. The Wolf Guard. Huh. This will be interesting. What are you doing here? This is Nortander territory. It is, and we are aware of that. But I'm afraid recent developments have made our presence necessary. Spare me the verbiage. What's the meaning of this? As you might know, this village has been struck by the Bloodburn. We are here to investigate. Такс. Они, короче, тоже изучают этот кровный жар. Мы нашли тела. What about the corpses? We found what looked like villagers with arrows in their backs. Bandits, not villagers. They were near the village when we got here, and we took care of them. Ага, это были бандиты убитые. Окей, а как давно вы здесь? Exactly? You built quite an outpost. Since a source informed us that there would be an outbreak, which was 3 weeks ago. You knew there'd be an outbreak? Yes. Они знали, что придет чума. Но нам следует тогда объединить Well, усилия. investigating is also what we're here for. Maybe we could join forces. I appreciate the notion, but I'm afraid this won't be possible. Why? Because I know what you came here to do, and it's a mistake. What do you mean? All right, that's enough. We're here by order of the Queen, and according to the White Mist Treaty, you will now step... You're not. What? The White Mist Treaty was struck between the Moorhere Scryers and Queen Aelith. You are acting under the orders of Lord Marshal Arendir, to whom we have sworn no loyalty. Or should I say, Lord Anger and those mage-slaughtering purity fanatics who are really making the laws of your country now. The purity has nothing to do with this. We are here to prevent the bloodburn from spreading. Well, we will take care of that. Now leave, or I will make you. Was that a threat? It was. You have 5 minutes to get back to where you came from. Then our archers will open fire. Leave. Ого. Back to the trading post. Короче, замес с эльфами, похоже, будет сейчас. Acknowledged. Опять с эльфами меситься. Да ебстать, думал, хоть здесь без эльфов обойдется. What is it? Мне кажется, я на улицу сейчас выйду, пойду там куда-нибудь, и там эльфы меня встретят.
Our troops caught up. Good. General Noria, you... What's the matter? Is something wrong? Look up ahead and you'll see. We have unwanted company. Where's the rest of you? At the crossroads, sir. Waiting for your word. Good. Then send them in. The elves won't let us into the village, so we'll force them to. If we do it right, they won't stand a chance. Ansem, you'll help me develop a strategy. Corporal Tahar, you will oversee the setting up of the outpost. What's your name? Seamark, sir. Gerald Seamark. And you grew up here, right? That is correct, sir. Good. Then you know the area. Now, let's get started. If these damned more here want blood, they shall have it. Эльфов называют здесь Моргер. You're Corporal Tahar, I assume? Yeah. Any advice on how to get started? We should probably stock up on provisions first. I suggest we send out some men to hunt and do some wood cutting. Got it. And don't forget to get a stone cutter going too. I'll keep that in mind. Thank you. Каждое испытание требует своей тактики. Люди наиболее разносторонне развиты из всех рас. Они могут делать ставку как на оборону, так и на агрессивные действия. Стоимость зданий сбалансирована, проблемы с ресурсами решаются путем обмена на рынках. Их казармы можно улучшать, открывая доступ к широкому спектру юнитов. Войска людей обладают широким выбором улучшений, каждый из которых затрагивает какое-то одно свойство юнита. К примеру, если ваш противник активно использует стрелков, вы можете улучшить дальнобойность арбалетчика, приобретя ценное преимущество. Численность увеличивается путем постройки бараков. Понятно. Так, ну поехали, чё. Нам нужен лес. Леса здесь уйма вообще. Кто там уже нападает? Наездник эльфийский. Пипец. Началось. Так, охотничий домик — это еда. She's the fastest we have. Yes. Надо сохраниться. Onwards. Stay alert. Yes. О, эта позиция, можно встать здесь и лучниками дамажить. Очень хорошая. Все школьники заработали, блядь. Corporal, did you send out hunters already? Yeah, and they already found some game. I also tasked a couple of men to gather wood, as you suggested. What's next? Good question. I suggest you head out and see if you can find more suitable spots to establish outposts. Closer to the elves, preferably. The more territory we control, the easier it will be to win the battle. Makes sense. Ага. Yes, that's a good Вот, spot. вот, все, пошло макро, надо аванпосты захватывать. Все дела. All right, let's find more spots to set up outposts. We need to gain more ground. Agreed. Yes. И мы видим, какие ресурсы есть в секторе, которые мы забираем. Отлично. Не забывайте улучшать свои аванпосты через меню производства флага аванпоста, чтобы в секторе было доступно больше рабочих. Так. Building completed. Need scouting? В секторе 500 леса, 200 мяса. Надо забрать те сектора, которые пока что у нас как бы в тылах. А, можно мост починить. О, мы назначаем строителя, он идет чинить мост. Это топчик. Передовой ванпост, 20 секунд. Давай. Ну, макриться надо, короче, что могу сказать. Эльфы, я так понимаю, тоже будут там
контролировать. Процесс. Так, охотничий домик. Домик дровосека нам нужен. Леса здесь. Вот здесь вот. Не густо. Ага, эльфы захватили флаг. Не тут-то было. Нет, сериал по Вахе не смотрел. Yes, that's a good spot. I'll try. Orders. The outpost has been built. We've expanded our borders. О! Перфекто воткнул. Yes. Caution. We're being attacked. What is it? И мне экспу еще дают за них. Charge! We're being attacked. Да когда мне с Геральдом говорить? У нас война уже. As you command. Building completed. Все, наговорились. Building completed. Так, нам нужно еще больше дерева. Ready. All right. We're being attacked. Так, сейчас разберемся. А этим оружием ей до сих пор нельзя. Хреново. Так, что по мосту? Мост чинится. А трусы убегают? А экспу за них дают, так что мы же подкачаемся. Это хорошо. А я могу здесь еще одну домик дровосека воткнуть, да? Ну, чтоб тупо больше добывать. Yes. Commander, we need to stock up on stone. Нам нужен камень. Окей, сейчас будет. Что по лимиту? 2 из 35. У нас 4 рабочих бездельничают. Они и там. А, это волки какие-то. А волки-то тут откуда? Сука. Да что за беспредел? Да, там волки появились откуда-то. Офигеть. Ну, придется пожертвовать сейчас лагерем наверху. Убить волчар. Теперь пойдем отбивать лагерь уже. Так, что там необходимо, я прозевал. На базе у нас что-то делают там. Залетные бурейки. Так, охотничий домик. Это мы знаем. Yes. Так, леса уйма. Ну все, пошла игра, пошла.
Ядрить там у типа хп. Здорово, жемчурики. Брат, ты скоро закончишь-то? 80% скоро. Мы здесь только камень не добываем, да? Но у нас 0 работяг. А можно садиться в домик? Нет. What? I'm ready. Did you say something? I'm ready. Commander? Good idea. What? Knock! Aim! Fire! What is it? Давай, 91, 92. Yes. Но это еще не скоро. I'm ready. Made up your mind. Главное, что без катапульт. Необходим чертеж. Чертеж я не знаю пока где брать. Did you say something, Commander? The arrows are down. 97, 98, 99, 100. Yes. Stay alert. Отлично. Пошли. As you command. Yes, that's a good spot. Изучим локу. Where to? I'm ready. The outpost has been built. We've expanded our borders. Whatever's necessary. Пока собак поубиваем. А, тут уже эльфы идут. We're being attacked. Open fire! Orders. Так, вонючие эльфы. Сдохните. Right. Так, каменотесня. What is it? For the queen. Commander. Бля, тут без героев не отбиться. Ну, нужны вышки. Получается. Значит, тогда сюда отправим. Строится типов пока что. Хотя нет, все сюда. Да, наличие героя. Жрец Моргер. 2000 хп. Практически. Так, давайте с этим-то поговорим. Может, сейчас он мне даст чертеж на вышку, а я как дурак. Yes? Any news? Yes. We set up some new outposts, as you suggested. What now? Well, I guess now would be the time to arm our men and prepare them for the attack. In other words, we should put up a barrack. Then that's what we'll do. And remember, build billets to make space for new recruits. Should you need defenses, there is always the option of building some wooden towers. Understood. Thanks, Gerald. All right, I think our outpost is in a good spot now. Let's go talk to the general. Так, ну вот, видите. Свободен маг. Блин, убили мне типа. Ну не дают передохнуть просто. I think we're in a good spot to attack now, General. Good. Then we'll attack right away. I don't want to question your orders, sir, but wouldn't it be wise to do some more scouting first? There might be a weakness in their defense that we haven't spotted yet. Fine, but not much longer. Who knows what these elves are planning? And if they carry the blood burn out of the village, no amount of scouting will help us. We're being attacked. What's next? Understood. Я могу вторые казармы построить? We're being attacked.
А, дозорная вышка есть. Ёп. Бляха-муха. Что произошло? Wide swathes of green, fertile soil, lakes and Не, ну то, что ты во время чтения, конечно, это не очень удобно. A small village in the meadowlands of Leonida have long. We're in for a fight. А, Stay with me, will you? We're not done yet. герой там мертвый, я и не заметил. Yes. Understood. Все, понял. Да я отвлекся на типа там бегающего в тылах. Подумал, что за паскуда там бегает. Right away. We're being attacked. Всё, сорян. She's the fastest we have. Yes. Got it. Take them Whatever down. necessary. What do we need? Where to? Yes. Building completed. What? We'll be swift. I'm ready. А, только рабочих надо сажать туда. Building completed. Made up your mind. Понял. Так, вот герой бежит, надо его душануть. Все, я понял, как это работает. Our capital is under attack. Blazes! I need help! For the They killed one of our heroes. On your feet, soldier. Done yet. Help me! Somebody! For the crowd! Building completed. Whatever necessary. Да, немножко поконтролить придется. Good choice. Yes. Expansion That's is a the good key to spot. victory. Немножко больше, чем я рассчитывал. Yes. Так, леса у нас до сраки. Chop, chop, man. Let's get to work. Yes, that's What a is good it? spot. The outpost has been built. We've expanded our borders. Пока что подстраиваем армию. Показываем здесь аванпост. Ждем нубасов. We're being attacked. Здорово, Зурус. Да, здесь поконтролить придется. Прям жестко. We're being attacked. Нет, тут много лучников уже. А, у ванпоста есть предел населения, да? Building completed. Понял. Will do. We're being attacked. Did you say something? What do we need? Прикольно. We're being attacked. Да, это начало третьего спелфорса. Ну все, здесь отбиваются вышки и армия. Я пойду зачищу здесь то, что происходит. Слушайте, хардкорненько, хардкорненько, мне нравится. What's next? We're being attacked. We're being attacked. Почему здесь не строятся эти? Yes. You read my mind. Chop, chop, man.
Так, мы пока здесь. Я хочу шмотки какие-нибудь повыбивать, если они есть. Мультиплеер здесь есть, да, он бесплатный. Все верно. Yes. А, нет, строится армия, все. Let me see. Let me see. Ну все, здесь мы пока на разведочку. Orders. We're in for a fight, Sari. Take them down! Но пока осадок нет, в принципе, нормас. As you command. Резервун, что ли, звучит? О, тихо, тихо, тихо. Тут какой-то лютый андед. Да, у меня Reforced. Играл ли в первую и вторую? Играл. Но у меня стрела 1000 урона наносит, поэтому он так откис быстро. Что, тут ничего нет, да? Склад ресурсов полон у нас. Ну, пока армию готовим, что тут? А как отозвать одного рабочего, я не понимаю. Я нажимаю левой кнопкой мыши, ничего не происходит. Все, теперь понял, как это работает. Сержант-инструктор. Серж, ты теперь инструктор. Acknowledged. Сержант-инструктор. We're being attacked. Что тут у нас за лагерь? Бандит-дикарь, косарь ХП. Ой, это дворф? Yes. Да. We're being attacked. 50 опыта. Нормас. Take them down! For the crown! То есть их ничего не выпало? Я просто не знаю, есть смысл вообще такую зачистку делать, как я сейчас сделаю. Сейчас посмотрим. Здесь-то мы уже отбиваемся. По полной вообще. Причем. Здесь пока армию формируем. What is it? Charge! They will fall. Orders. Me for the crown! Yes. Ага, вот как это выглядит, понял. Understood. О, торговец.
Зачарованный жезл. О май. А у меня-то лучше. Let's see. Do it. I beg your pardon. I said do it. Rob me, beat me up, kill me. That's all you people do these days, isn't it? Mage wars, more here elves, bloodburn. Sometimes I wonder how I even made it to this age. Oh well, every streak of luck has to end eventually, doesn't it? Seems that mine ends with bandits. We're not bandits. Oh. Well then, what brings you here? Мы здесь согласно королевскому указу. We're soldiers, and we're here by royal decree. By royal decree? But... Oh, I know that crest. You're from the Wolf Guard. Then I apologize for my insolence. Care for a glass of mulled wine? Some chicken broth, maybe? Thank you, but we're short on time. I see. Well, then how can I help you? Что вам известно о болезни? What do you know about the outbreak in the village? Not much. I try to stay away from the village as much as possible. They are decent folks, but, you know, I came here for serenity. All I know is that 3 weeks ago, those elves showed up and made camp. As if it were the most natural thing in the world. More here elves, by the look of them. 3 weeks. That's before the infection must have occurred. Some days, yes. But I doubt they had something to do with it, if that's what you were thinking. They were quite friendly with the villagers, even though they wouldn't tell them the reason for their presence. Then the dying started. Evidently, I observed all this from afar. I was out fishing on the lake, to be precise. But still, it was enough to get a good picture. The first victim I saw was one of the farmers. He was out working his fields when he suddenly collapsed. To me, it looked as if he was coughing blood. Keep talking. Well, he got up, and immediately the elves that were there carried him back into the village. The next day, it happened again. Only this time, to 2 women doing their laundry at the creek. Again, the elves helped. I couldn't tell from the distance, but it even looked as if that tall woman, their leader, examined them. Whatever she did, though, it didn't stop the plague. That same night, there was screaming from behind the village walls, and it lasted for the entire week. It was gruesome. Заражена вся деревня? Is the entire village affected? I don't think so, but I can't be certain. The elves only locked down the village some days ago. But before that, I still saw farmers on their fields and people fishing the creek. Though it was just a handful now instead of dozens, as it was before that. So whatever atrocity that plague is, it did not take all of them. You don't know that. Maybe the bloodburn is already in them and is simply not broken out yet. Possible. I am neither apothecary nor alchemist, so I wouldn't know. Так, а вы что? What about you? Were you never afraid you'd get infected too? Well, of course I was. Which is why I stayed away from the creek after it got truly dire. I only returned yesterday, when the screaming had ceased. However, I still feel fine. Так, есть ли у вас предположение, что делают эльфы в деревне? And I guess you don't happen to know what exactly the elves are doing this for. I don't. But for what it's worth, the elves don't seem to be afraid of this plague. They did not avoid physical contact with the infected. At least, not that I saw. Also, even though they helped the villagers once the bloodburn broke out, they didn't seem to be too... how should I say... agitated. To me, it looked as if they knew what they were dealing with. Вы не замечали что-то Between when необычное? the elves arrived and the first outbreak, did you notice anything odd? Such as? Such as odd noises. No, I don't think so. Sorry.
деревне есть другой Some проход? information will be useful. Is there another way inside the village apart from the southern gate? Another? Oh. You want to get past the Elven barricade. Apart from the north and the south gate, no, there isn't. There's a second entrance? Yes, there is. Just follow the path to the east. Вы не похожи на деревенского жителя. You don't sound like a villager. Where are you from? Oh, long story. Briefly put, I'm from Everlight. Tiara's Grace, if that name sounds familiar. That's the noble quarter of the city, isn't it? You must have had quite some coin if you lived there. That is correct, I did. Drapery was my craft, and I was good at it. But then I grew older, and the usual questions began to arise. You know, the ones that sound silly, but nonetheless keep you awake at night. Such as? Let's not go into detail. Suffice it to say that they made me question some of my decisions. Long story short, I gave all my belongings to an orphanage and looked for a quiet place to do some soul searching. We'll be off. Fair enough. Orders? Так, а поторговать? Нечем особо торговать. Ну, давайте скинем ему все ненужное. Of course. Will do. Let's go. Так, сохранимся на всякий случай. Да, компания тяжеленькая, по факту. У нас мясо закончилось. Ой, они прям лес вырубают. Ля, смотрите, карта даже меняется. Это топчик. What? Yes? Ready. Now! We're being attacked. Тут уже жесткие нападения идут. Building completed. Офигенная игруха вообще. Yes. They will be wary. For the queen. Медведь 2500 хп. Сожран. All right. Мужика 3 баночки. Так, то есть тут разведаем еще. О, сундук тут. Пропустил. А, тут нежить. Давайте-ка фаербол в нежить. Это из этой фигни надо выбегать, они там под бафами, я понял. Да. Зловоние какое-то. Ритуальное место как будто. Так, сюда давай-ка. Где там сундук был? Вот. Что тут, наши башни в порядке? Что там было-то? Двуручный топор. А нет, одноручный. Got it.
Очень интересно пока что. Ну, говорят, дальше тушнина будет. Так что очень интересно, чем закончится. More of them, whatever's necessary. Graveyard. Да, армия там у меня огонь. Так, тут мертвый скелет какой-то с баночкой здоровья. Посмотрите, как красиво. Ой, куда камера полетела? Памятник павшему герою. На камне начертано: те, кто стремится к знаниям, обретут несказанные богатства. Зажгли огонь. Мы в деревню сверху, что ли, прийти можем, получается? What? Но у меня тут уже состав вообще дикий. А это все на моей вышке ломится. Ну бас. They won't know what hit them. Сейчас мы отбиваем волну и нападаем. План предельно прост. Хотелось бы, конечно, левелапчик взять еще до нападения. Волчьи клыки. Стилистика короля Артура напоминает. Но она вышла до короля Артура. Нельзя, да, обойти? Ладно, тогда ждем героев. И душним их. Я опять, похоже, раньше времени все сделал. А чё, построить мы больше ничего не можем. Нужны чертежи какие-то. Где их взять, пока что непонятно. Я думаю, по сюжету их будут давать. Это типа условно тэч. Tell. Did you say something? Yes? Commander, we finished researching a new technology. New technology. Ну ладно, чё. Надо так надо. Но проблема, как говорится. Мне очень нравится, что вырубается лес, там, дичь убивают. То есть они прям... вообще классно сделано. Ну что, погнали? Yes. Did you say something? Knock! Aim! Fire! Orders? You read my mind. Take him down. Commander? Hit them where it hurts. Charge! Did you say something? Open fire. I'm ready. Good idea. Orders. They will Hit them where it hurts. Charge! Did you say something? Все, прощайте, эльфы. I'm ready. I'm ready. Commander? Heading out. What?
Knock. Aim. Fire. Yes. Did you say something? They won't know what. Help me, somebody! Ой, главка долбит. They killed one of our heroes. Бля, он фокусит героев. Посмотри, крыса какая. Easy. On your feet, soldier. We're not done yet. On your feet, soldier. We're not done yet. Come on, don't die on Did us you now. say something? What is it? Whatever's necessary. Making quick. Open fire. Yes. For the queen. Pray tell. Charge! I'm ready. Hit them where it hurts. А, главку убиваешь, все дохнет. О, Did you say я не something? знал. Этого я не знал. Commander? Так, у нас левелап, подождите, господа хорошие. Эпидемия. Давайте это выучим. А чё ему качнуло на прошлом уровне? Забыл. Да ему стойкость надо качать. Must have. А тебе необузданную ярость. Иммунитет к оглушению. Либо вообще вот это. Здание 1100 хп получает. Ой, урон получает. Наверное, надо это вообще качнуть. Просто убийца зданий. Yes. What? What's next? For the crown! Did you say something? Knock. Aim. Fire. Паффинг даже есть, слушайте. То есть они сквозь друг друга не бегут. The barriers are down. Yet no sign of their scryer. She must be hiding. Charge! Now! What the? You bastard! Don't say I didn't warn you! Of course. Hit them where it hurts. Давайте, солдатики, вы разберетесь там. Did you say something? What? What is it? Salangar, this isn't over. Gone. Damn it. Фига себе, как она сбежала эффектно. It's over. What about the scryer? We'll get her. Talk to us, woman. What happened here? Are you? Sent by the queen. Now talk. We... What was that? Elves. They must have gotten reinforcements. С баллистами пришли козлы. С тылу напали. Tar, return to the outpost at once. They need someone to lead the defenses. Understood. What about the village? Anselm and I will guard it. The rest of the Wolf Guard should arrive any second now. We will just have to hold the village until then. Now move. All right, Tahar, let's move. Back to the outpost and quick. We lost the sector, Commander. Вот это неожиданный поворот. Напали в спину. Chop chop, man. Let's get to work. Did you say something? Мы ждем уродцев. Yes. У меня теперь 2 героя, да? Our population is at maximum capacity. Мы, похоже, придем, а эти двое больны будут жаром, может быть. Хотя хрен знает, что там будет. Посмотрим. Chop chop, man. Командир Гильяс. Блин, вышки чуть-чуть не достроились. There they are. Get ready. More! Take them down! Building completed.
Не, ну вышки ты уже не пробьешь. That's enough. Please, just listen to me. Please, I give up. All that, we didn't want any of it. You should have thought of that before you attacked us. Your men attacked us as soon as we got inside. I'm sorry. Scryer Elian told us about you. About the reason you're here and your disagreement. That's one way to put it. Your people opened fire on us. Yes, and they shouldn't have. Elian, she got scared. She had her orders, you know, to protect the village. It was never our intention to start a war. Ну это вообще-то наши земли, да, Нортандера. Whatever your intentions, this is Northander territory. Capturing a village, invading our lands, this is an act of war. I know, but the situation required that we acted quickly. And given recent developments in your country, we could not take the risk of you denying us entry. Recent developments? Yes. The purity of light and their persecution of mages. Especially to us as elves, who are almost all magically gifted. We just don't understand why Lord Marshal Arendir just lets them do as they please. And that justifies breaking a century-old treaty between our races? That's some strange reasoning. I get your concerns. That's a relief. I was beginning to fear all of Northander had lost their minds. Either way, this is a different topic. It is. Так чего вы хотели If it добиться? wasn't your intention to start a war, then what was it? Why did you come here? For the same reason you're here. The Bloodburn. The more here elves have been struck by it too. At least we believe so. Так, он говорит, что им этот жар тоже грозит, поэтому он не здесь. You Почему? believe so? Yes. There's discussion about that going on in Leafshade as we speak. Suffice it to say that the symptoms of the Bloodburn seem to be different for elves than they are for humans. That's interesting. So you're here to... what? To examine it? Yes. We are here to study an outbreak firsthand. And you aren't afraid? How do you protect yourselves against an infection? We don't. You see, that's one of the many misconceptions you humans have about the Bloodburn. It's not an ordinary disease, as your Lord Marshal believes, and thus it's not contagious. You could ask a dying woman for a dance and it would not affect you. How can you be so certain? Just observe the pattern. It can wipe out an entire village, but the one a mile south of it remains unaffected, even if the wind is blowing in their direction. And for some reason, it may take a strong man of 30 winters and spare his grandmother. Where's the logic in that? Maybe we just haven't understood the pattern yet. If you think it's contagious, you must have brought some protection, didn't you? What was it, a potion? Yes. Please show me. Here. Sorry, Tahar, but I want to see this. Just as I suspected. Watch. What the? What are you doing? You're drinking it. Yes, because it's just fire nettle extract, nothing else. Your medicine is completely useless. And whoever brewed it knew that. Please, I beg you, you need to believe me. The Bloodburn isn't an ordinary plague. Then what is it? This is what we're trying to find out. But, as of now, we believe it to be a curse of sorts. One originating from a very ancient, unknown kind of magic. So this is it, Evran. The truth. We are here to understand. Ева, нифига себе. Короче, нам дали зелье от этой болезни. Но это на самом деле плацебо. И нам просто дали, считайте, водички попить. Да, отец этого жив. Офигеть. И откуда вы узнали? Но это не болезнь, короче. And to you, that looks suspicious. I understand. But believe me, we didn't cause it. What reason would we have? We knew it would happen in Leonon because we learned that there are certain signs before it happens. Such as odd noises? So you know. Yes, odd noises. Or even a voice, as some have claimed. Strangely enough, not everyone can hear them. And hearing also does not necessarily protect from the infection. All this, it's a mystery. Huh. In other words, you knew an outbreak in Leonon was imminent and decided to come here to observe it. Yes. We also hoped to help, but none of the remedies we had prepared worked. It was tragic and got under our skins.
Which is probably one of the reasons why Elian was already on edge when you got here. Почему тогда прорицательница нас не I впустила? still don't understand, though. Why didn't your scryer let us in? Isn't it obvious? Because she wanted to prevent you from carrying out that order. What order? To examine the bloodburn? Oh, I see. Your general. Ну вот, I'm нас afraid he обманули. didn't fill you in on your true orders. The village is to be purged. Every Yeah, survivor, children, women, elders, will be killed. The Crown believes this is what it takes to prevent the bloodburn from spreading to Greyfell. Фига круто, слушайте, с нами послали двух типов, чтобы они вырезали деревню. А вам-то откуда это знать? This is ridiculous. How in blazes would you know? Can't you guess? We have ears in Greykeep, as you probably have in Leafshade. Значит, мы должны его Then we остановить. need to stop him. I was hoping you would say that. I would help you if I could, but given what's happened, I doubt my presence would help. In other words, it's in your hands now. We will withdraw our people until dawn. Farewell, Evran. And thank you for sparing me. Все, у нас вообще все забрали. Нам только поговорить дают. Вот это поворот. What do you make of this? Of what that elf just told us? Yeah. Honestly, no idea. I don't think he's lying, but that doesn't mean they're right. Especially not that part about our orders. And if they are, what should... Tahar. Anselm, what happened? Where's the general? Up north. He left us in charge. What about the outpost? Is it safe? Since you just strolled in here, I suppose the elves have somehow surrendered. They have. Look, Anselm, I need to talk to the general. There's something about the bloodburn we didn't even... Save your breath for later, Corporal. This place is getting purged. Purged? You mean... Yes, it's tragic, but there's no other choice. The general said it was the plan all along. Until we know how this plague spreads, we cannot allow any of these people to leave. Not alive. Это безумие. This is insane. Look at these people. Anselm, we can't just kill them. What do you want me to do, Tahar? Fall on my knees and cry? It's an order, and we are soldiers. It's as simple as that. Почему генерал не сказал мне об этом? So you knew this is what we're here for. Why did he tell you and not us? He didn't. I only just learned it myself. Но я никогда не стану убивать этих людей. Forget it. I'm not killing these people, and you won't either. That's what I wanted to hear. One last thing before we kill you, betrayer. Ебать! Do you remember Сейчас her драка face? будет. Whose face? What in the blazes are you talking about? What am I talking about? Well, that's a damn good question. 8 years ago in Iskander, when your father tried to execute you and the Wolfguard stopped him, it was my sister who paid the price for it. Isamo Tahar. He burned her alive. He blasted the skin from her skull. And all just because of you. Озвучка All because of шикарна. the fucking betrayer's child. But no, that wasn't enough. Instead of killing you like he should have, General Noria took you in. Trained you as if you were something special. Wolfguard. He might as well have spit on my sister's grave. Anselm, this isn't fair. This isn't fair, and you... Fair? Fuck fair! She died, damn it! She died! Only so this piece of shit could live. Good thing is, you refused a direct order. So we don't even need to cover this up. Now let's get this over with. No, Anselm, you can't do that. Ебать, вы чё нахуй? Of course. Got it. Will do. Pray tell. Yes. Yes. Orders? Damn it! I need healing. I'm ready. Ух ты, пес. Orders? Take them down! Yes. Understood. Pray tell.
You read my mind. Блин, вообще балдеж, что-то прям так охуительно, мне прям очень нравится. Yes. Help me! Somebody! Charge! Oh, shit. Stay calm, Bertrand. This wasn't our fault. We just have to... Tahar, there's news from the jet. Tiara's breath. What happened here? We can explain. They... Stay where you are. Slaughtering your own brethren. I can't believe it, Tahar. I should have guessed. Drop that weapon now. And you too, Carpal. Unless you want to save the hangman some work. Hangman? What do you think? You're charged with high treason. Betrayed by the betrayer's child. The general will love to hear this. Да, Чезар. I told you this would happen, Angar. I told you. I just can't believe this is all you have to say in your defense, Tahar. Ну понятно, на... Бля, вообще балдеж, вообще. Stop playing stoic. This is ridiculous. General, you are a soldier of the Queen, Tahar. And for the past 8 years, you have served us well. Not only that, you even went as far as to refuse obedience to your father. Because you knew what he did was wrong. I respect that. But killing 5 of your brethren in cold blood and refusing a royal order, I cannot let that go unpunished. But this is ridiculous! The general was wrong, for heck's sake. The blood burn is not contagious. What should we have done? Slaughter an entire village? Blazes, are you that ignorant or just plain stupid, Carpal? These elves would have told you anything. They were the ones who betrayed our treaty in the first place. But I'm done explaining myself. This is a waste of time. You're a murderer, Tahar. I should have seen that right away, but I didn't. And the same goes for you, Carpal. You're a disgrace to the Wolf Guard. Tell me one thing, Tahar. Do you have any regrets? Нет. I don't. Corporal Tahar, Corporal Carpal, you are hereby found guilty of murdering 5 soldiers of the Royal Army and insubordination. The punishment is death by the string. Take them to the dungeons. Нет, не играл, Станислав. Я Soul Harvest только играл. Но мне он понравился тоже, к слову. Тут прям вообще классно, блин. That's it. Pardon? Since you've been sitting here, I've been wondering why your face looks so bloody familiar. Now I remember. I saw you in the courtyard, back when they took me to my... how did they call it? Trial? You're one of them, aren't you? Да, эта девчонка была на суде, когда мы приходили. Я помню тебя в зале правосудия. I saw your trial in the Hall of Justice. Right, that was it. You were with that short, bearded fellow. I'm guessing I should be mad at you, shouldn't I? For serving these idiots. But, as it seems, we're sitting in the same dirt, so... sod it. I'm Iria. Iria of Finanmir. What's your name? Just call me Tahar. Tahar? As in... Isamo Tahar? He was my father, yes. But I fought him in the Mage Wars. Huh. None of my business, I suppose. So, tell me, Tahar, what brings you to this wonderful place? Came to enjoy some nice hours of sitting in rat crap and hearing those zealots torture the living shit out of our kind? I hate to disappoint, but it gets boring after a while. Таких, как мы. Нет, думаю, ты знаешь, что... I think you know what I'm here for. I'm sentenced to die on the pike, just as you are. Oh, I see. How come? If I'm not mistaken, you're Wolfguard, aren't you? And aren't you guys supposed to be some kind of elite? I was a corporal and refused an order. Oh? What kind of order? Long story. In short, our general ordered us to slaughter an entire village.
Leonon. He wanted to prevent a plague called the Bloodburn from spreading, but, how should I say, was missing some crucial information. Which was? The Bloodburn isn't contagious. Blazes. Sometimes I wonder what's wrong with this world. I got ambushed. Soldiers of House Leonider, as they called themselves. I was trying to reason with them, but they wouldn't listen. I knew I shouldn't have done it, you know? Use my magic. But in that moment, I was just so bloody scared. What did you do? I only remember fragments. 2 of them lunged at me. I grabbed their arms and let my light magic run free. It was over in less than a minute. Это наш хиллер. I didn't know I could do that. Магия света может убивать? Light magic can kill. It can drain, yes. It's not what it's made for, but nonetheless deadly. And I take it you got caught. No, not at first. But I'd rather not talk about it. They're going to kill us. And, you know, there is still a part in me that thinks this is all a bad dream. Are you afraid? Тебе страшно? Да. Of course. Yeah, of course. Anyway, I don't know about you, but I haven't given up yet. We need to find a way out, and we need to do it quick. We're in a prison. How did you guess? Doesn't change the fact that we need to get out. I've searched every part of my cell, and there's absolutely nothing. But yours is a lot bigger. Go see if you can find anything. Like what? A magical key? No, a fragile bar in the walls. Something that can help us pick a lock. Whatever. Or maybe start by taking a look at that breakthrough in the wall behind you. О, это очень интересно. Но на сегодня мы сохраняемся, продолжим уже на следующем стриме. Прям вообще балдеж, просто балдеж. Я что-то и не думал, что он настолько классный сюжетиком. Выбираться будем после уже. Из тюряги. Ой. Фух. Вообще класс, класс. Нет, Станислав, такса не поменялась, но у меня сегодня электричество в 12 ночи выключат, ребят. Какие-то работы у нас там будут вести до 3 часов ночи. Поэтому я в любом случае в пролете. Ой. Продолжим. Может быть, днем завтра немножко поиграю перед вариком, а может быть уже в четверг. Короче, мне прям пиздец как понравилось. Все, ребят, спасибо всем, кто был. Игра огонь. Станиславу спасибо за, собственно, игру. Здесь прям качество... Ух. Мне нравится, прям вообще пиздец нравится. Балдеж, музыка, атмосферка, все как надо. Ладненько, спасибо, ребят. Еще челлендж жесткий. То, что она как стратегия тяжелая, типа. Это будет вообще вдвойне интересно. В общем, следите за анонсами в соцсетях. Ой. Следите за анонсами в соцсетях. Но я думаю, что на четверг мы ее поиграем, чтобы... не миксовать там все подряд. А может быть... Короче, посмотрим. Следите за инфой в соцсетях. Напишу, ребят. Все, спасибо всем, кто был. Игра классная. Пока-пока. Спокойной ночи.